Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Jaya Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, post-lunch session. So we have a wonderful session on Nama Japa. So let's all join together to welcome His Grace Anantasesh Prabhu. A quick intro because some of us might not have come yesterday. So Prabhuji has got this seed of devotional life in the very childhood because he was born in a Vaishnava family. And Prabhuji got inspired when he was doing his college chartered accountancy. So he was more inspired for humble serving of the humanity. And Prabhuji got in touch with Srila Prabhupada books, and he was so inspired and convinced by the teachings of Gaudiya Vaishnavism. And Prabhuji took Brahmachari. He became full-time Brahmachari in 2000. And is the disciple of His Holiness Loknath Swami Maharaj. And Prabhuji is expert in youth preaching. And he has served ISKCON in various capacities in national and divisional level. And Prabhuji is expert, and he has a wonderful experience in teaching Bhagavad Gita and Caitanya Katha and Acharya Katha. So yesterday Prabhuji has given a wonderful details about the Nama Tattva. So where we understood that there is a uniqueness in the holy names compared to Nama, Rupa, Guna, Leela. Without Nama we cannot enter into the other part, right? And also we saw so we need to understand that Nam is not just a letters or a word, it is actually person, Harinam Prabhu. So we discussed about Nama Tattva, and today we'll discuss about why we are inattentive in chanting, and so what are the tips and tricks, practical applications. So these are some of the details. Let's invite. Hare Krishna. So yesterday was the day when Prabhuji introduced the holy name, and today Prabhuji will be talking about how to overcome inattentive chanting. So I was checking with Prabhu, Prabhu, your session is technical, we should prepare notes. He said the document which he has been developing for inattentive chanting is 250 pages long. And some devotees were sharing today that just by attending yesterday's session, today they felt a wonderful improvement in their chanting. Not just one. I mean, the other devotees also came and told that they saw conscious improvement in their chanting. So we are very grateful to you, Prabhu. And I was requesting him, Prabhuji, can we plan just for a Japa retreat? Over 2 days, we just hear about how to improve our chanting and practice chanting. So we are yet to make that request to Prabhuji. If you will all chant with your heart and soul, Hare Krishna Mahamantra as a request, I hope Prabhuji will agree to our request. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhuji was sharing that, there are 10 offenses. Those of us who have received our first initiation, you'd remember that before the initiation, there's a seminar on chanting, avoiding offenses against the chanting of the holy name. Usually it is about 45 minutes, an hour long. Prabhu said that he has taken 50 sessions on avoiding the offenses against the holy name, and still he could not complete all the 11 offenses. So we are looking forward to enlightening ourselves by Prabhuji in the matter of the holy name. Thank you, Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Hare. This is a bhajan by Srila Bhaktivinoda Thakur in his book called as Sharanagati. சரணாகதியில் பக்தி வினோத டாக்கூர் அவர்களின் பிரார்த்தனை பாடல். So for every limb of Sharanagati, he has given the explanation on the through different bhajans. சரணாகதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அங்கத்திலும் அவர் வெவ்வேறு பிரார்த்தனையை தெரிவிக்கிறார். This 6 limbs of Sharanagati has been explained through the bhajans. அதனால் சரணாகதியில் இருக்கக்கூடிய இந்த 6 அங்கங்கள் இந்த பிரார்த்தனை மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். And as a conclusion, the conclusion of Sharanagati is taking shelter of the holy name. So he has given this bhajan at the end. சரணாகதியின் முடிவுரை நாமத்தில் அடைக்கலம் எடுக்க வேண்டும். அதை சரணாகதியின் இறுதி பாடலில் அதை தெரிவிக்கிறார். So yesterday we have heard about what exactly is the holy name. நேற்றைக்கு நாம் புனித நாமம் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And what really the holy name can award us. புனித நாமம் நமக்கு எதை கொடுக்க முடியும்? So the whole what can say, the Google map of the holy name has been given in this bhajan. அதனால இந்த புனித நாமத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கூகுள் வரைபடம் இந்த பாடல்களில் நல்லா கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. What are the different levels of achievement one is going to derive through the holy name? புனித நாமத்தை உச்சாடனம் செய்வதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய வெவ்வேறு பலன்கள், which has been experienced by Lord Caitanya Mahaprabhu. இது சைத்தன்ய மகாபிரபு அனுபவித்த விஷயம்தான். And all different acharyas in the bona fide sampradaya. அங்கீகரிக்கப்பட்ட சம்பிரதாயத்தில் வரக்கூடிய ஆச்சாரியர்களும் அனுபவித்துள்ளனர். They have experienced all these different levels. இந்த அனுபவத்தின் பல நிலைப்பாட்டுகளை அவர்கள் அனுபவித்துள்ளனர். So at least by regularly singing this bhajan, we can at least develop a desire. நாம இத தொடர்ச்சியாக இந்த பிரார்த்தனை பாடல்களை பாடுவதன் மூலமாக we might not be on that platform, நாம் அந்த தளத்தில் இல்லாத பட்சத்திலும், but the same Mahamantra has given this kind of revelations to Bhaktivinoda Thakur and other acharyas. மகாமந்திரம் இப்பேற்பட்ட உணர்வை பக்தி வினோத டாக்கூருக்கும் இதர ஆச்சாரியர்களுக்கும் கொடுத்துள்ளது. And by the mercy of Srila Prabhupada and the spiritual master, the same Mahamantra has appeared on our tongue. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் மற்றும் இதர ஆச்சாரியர்கள் கருணை மூலமாக நமது நாவிலும் இந்த புனித நாமம் உச்சாடனம் செய்யப்படுகிறது. So the purpose is to develop the Nama Lalasa. நோக்கம் என்பது இந்த நாம லாலாசாவை வளர்த்து கொள்வது. So we'll just sing and and then we'll see how it goes. We have the mridanga. Okay, I'll just in brief I will try to explain the whole bhajana. Krishna Naam Dhare Koto Bal. What power does the Krishna Naam possess? கிருஷ்ணரின் நாமத்திற்கு எப்பேற்பட்ட சக்தி உள்ளது? And then he says Vishaya Vasana Anale Mora Chitta Sada Jwale Ravi Tapta Maru Bhumi Sama. The Vishaya Anala means the fire. So this fire of worldly desires is constantly burning in my heart. இதயத்தில் இந்த பௌதீக விருப்பம் தொடர்ச்சியாக இதயத்தில் எரிந்து கொண்டிருக்கு. Mora Chitta Sada Jwale, my heart is burning. எனது இதயம் எரிகிறது. And the heart has been compared to Ravi Tapta Marubhumi Sama. Marubhumi means the desert. So already desert is there. The heart is burning. So fire is there from the underneath.
and it is a desert, and above there is a scorching heat of the sun. அதனால் அந்த இதயம் பாலைவனம் போல இருக்கு, கீழே நெருப்பு எரிந்து கொண்டிருக்கு, அதற்கும் மேலே சூரியனும் வந்து கொழுந்து விட்டு எரிகிறது. I don't know whether Chennai devotees have the experience of the desert or not. சென்னை பக்தர்களுக்கு பாலைவன அனுபவம். Some devotees have come from the Middle East, so they might be having, I don't know. மத்திய கிழக்கு நாடுகளிலிருந்து வந்த பக்தர்களுக்கு அனுபவம் இருக்கலாம். At least I am coming from Rajasthan. நான் ராஜஸ்தானிலிருந்து வருகிறேன். So we have some experience of what is desert. அதனால பாலைவனம் பற்றி எங்களுக்கு ஓரளவுக்கு அனுபவம் உள்ளது. So from so many lives our heart is burning because of all these desires. பல வித விருப்பங்கள்ல இதயம் இப்படி எரிந்து கொண்டிருக்கு. And when we come in the association of a pure devotee, தூய பக்தர்களின் சங்கத்தில் வரும்போது the pure devotee gives us the holy name. தூய பக்தர்களே நமக்கு புனித நாமத்தை கொடுக்கின்றனர். So you can see the exact sequence. So first sequence is not chanting the holy name. First sequence is Karna Randra Pathadiya Hridi Maje Parveshiya. First one need to hear the holy name from a pure devotee, and then it will enter in the heart. அதனால் எடுத்த உடனே இங்கே வந்து புனித நாமம் ஜபம்னு பற்றி சொல்லலை. தூய பக்தர்கள் நாம ஜபம் செய்வதை கேட்டு அது இதயத்தில் உள்ளே புக வேண்டும். And when you hear from a pure devotee, then Varshya Sudha Anupama, you can feel the sweetness of the holy name. எப்போ தூய பக்தர்கள் சொல்வதை கேட்குறோமோ அப்போ நாமத்தின் இனிமையை வந்து நாம் பார்க்கலாம். So first is Shravanam, then you can say Dharanam, you hold the sweetness of the holy in the heart, and then you chant the holy name. அதனால் முதல்ல வந்து ஸ்ரவணம் கேட்கணும், ரெண்டாவது வந்து தாரணம், பிறகு இதயத்தில் பிடித்து வைக்கலாம், பிறகு வந்து அதனுடைய சுவையை உணரலாம். So then he says, Hriday hoite bole jivhara agrete chale shabda rupe nacha anukshana. So Hriday hoite, so from the heart then it comes on the tongue. இதயத்தில் இருந்து தான் புனித நாமம் நாவிற்கு வருகிறது. And the perfection of the chanting is shabda rupe nacha anukshana. One comes to the level of constant chanting. நாம ஜபத்தின் பூர்ணத்துவம் தொடர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவதே. What is the goal of prescribed number of rounds chanting? அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்று மாலைகளை உச்சரிக்க வேண்டும்னா அதோட நோக்கம் என்ன? Sorry. I'll try to. Yesterday our translator Prabhu had a lot of difficulty. Hare Krishna. This also you can translate. நேற்று மொழிபெயர்ப்பில் வந்து சற்று சிரமம் இருந்தது. Shabda rupe nache anukshana. So Shastra says Sankhyayahi asankyata. The purpose of Sankhya is asankhya. So what is its meaning? The purpose of prescribed number of chanting is unlimited chanting. அதனால ஒரு குறிப்பிட்ட சுற்று மாலைகளை வந்து உச்சரிக்கிறோம்னா தொடர் நாம ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். So when one will come to the level of constant chanting, தொடர் நாம ஜபத்தில் வரும்போது, in Hindi they have one bhajan. ஹிந்தியில ஒரு பஜனை உள்ளது. They say नाम श्वास हो श्वास नाम हो नाम श्वास को भेद मिटावे रोम रोम जब रटना बोले तब कछु नाम स्वाद को पावे. So there he says नाम श्वास श्वास नाम, when the name and the breathing becomes one and the same. அதனால இந்த நாமமும் சுவாசமும் ஒன்றாகிவிடும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. नाम श्वास श्वास नाम नाम श्वास भेद मिटावे, when the difference between the name and the breathing will be eradicated. அதனால இங்க நாமமும் சுவாசமும் ஒன்றாகிவிடும், வித்தியாசம் இருக்காது. That is the moment, that is the time when you will really experience the sweetness of the Krishna Nama. அந்த தருணத்தில் தான் கிருஷ்ண நாமம் இனிமையானது என்பதை நாம வந்து அனுபவிப்போம். And when you will when you will experience the sweetness of the Nam, what will happen? Kanthe mora bhange swara anga kape thara thara sthira hoite na pare charana. There will be external manifestations of ashta satvika vikara. நாமத்தின் இனிமையை உணரும் போது வெளிப்புறத்துல உடல்ல இந்த 8 விதமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். So once the voice will be choked and there will be trembling in the body. அதனால இங்க வந்து தொண்டை தழுதழுக்கும், உடல் நடுக்கம் ஏற்படும். And naturally one will be enthused to dance.
இயற்கையாக நடனமாட வேண்டும் என்கிற ஒரு ஊக்கமும் ஏற்படும். As Shastra says, Sankirtana Dhvani Shrutva Yo Nrutyanti Cha Vaishnava. One of the symptoms of a Vaishnava is as soon as he hears the holy name, immediately his legs will start dancing. அதனால் சாஸ்திரம் என்ன சொல்கிறது, ஒரு வைஷ்ணவன் நாமத்தை கேட்கும் பொழுது அவனது கால் நடனமாட ஆரம்பிக்கிறது. And Rupa Goswami said in Nectar of Devotion, the whole earth gets purified by such devotees dancing. அதனால் ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் குறிப்பிடுகிறார், இப்படி பக்தர்கள் நடனம் ஆடும்போது மொத்த பூமியும் புனிதம் அடைகிறது. So this is the first is you hold the holy name in the heart, then it comes on the tongue. முதலில் அந்த புனித நாமத்தை இதயத்தில் பிடிக்க வைக்க வேண்டும், பிறகு அது நாவிற்கு வரும். Then one come to the level of constant chanting. பிறகு தொடர் ஜபம் ஏற்படும். And after that there are the bodily changes in the sadhaka. பிறகு பயிற்சி செய்பவர்களுக்கு உடலில் பல அசைவு மாற்றங்கள் ஏற்படும். And then it says chakshe dhara dehe gharma pulakita sab charma vivarna hoila kalevara. So then there will be tears start flowing from the eyes, there will be perspiration, and pulakita sab charma, the hairs will stand on end. அதனால் கண்களிலிருந்து தாரை தாரையாக நீர் வரும், பிறகு வியர்வையும் ஏற்படும், பிறகு பார்த்தோம் அப்படின்னா உடல்ல நடுக்கமும் ஏற்படும். And then vivarna hoila kalevara. Varna, you understand? Krishna varnam tusha akrishnam we say. So varnam is the color. Vivarna, the color of the body also will get transformed. உடலின் நிறமும் மாறும். So Caitanya Mahaprabhu was Gaur Sundara. Mahaprabhu Gaura Sundarar. But when he start remembering Sham Sundar, his body becomes also Sham Sundar. ஷாம சுந்தரை நினைவில் கொள்ளும்போது அவருடைய உடலும் நீல நிறத்திற்கு மாறிவிடும். So these are the external changes. இதெல்லாம் வெளிப்புற மாற்றங்கள். And then murchita hoilo mana pralayara agamana bhave sarva dehe jara jara. And the mind will faint in ecstasy. பிறகு மனம் இந்த பரவசத்தில் அது ஸ்தம்பித்து விடும். The person will feel like the end of the world in the separation of Krishna. அதனால கிருஷ்ணருடைய பிரிவில் இந்த உலகம் ஒரு முடிவுக்கு வருகிறதாக அந்த நபர் உணருவார். And such a high level of emotions that the body cannot hold such emotions. இந்த மாதிரியான ஒரு உணர்வுகளை எல்லாம் உடலால தாங்கிக் கொள்ள இயலாது. You can say you can say tsunami of the emotions, bhava. அதனால இந்த உணர்வுகள் எல்லாம் சுனாமியை போல இருக்கும்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. And then what happens? Koro eto upadrava chitte varshe sudhadrava more dare premere sagare. So this is the nature of the holy name. He's creating so much disturbance is happening only. The devotee is sitting in ISKCON Chennai temple hall and he's chanting the holy name, and these are the things which are going to happen. Koro eta upadrava chitte varshe sudhadrava. The holy name showers the nectar. அதனால் இந்த புனித நாமம் அமிர்தத்தை கொடுக்கிறது. யாரெல்லாம் நாமத்தை உச்சரிக்கிறார்களோ அந்த இஸ்கான் சென்னை ஆலயத்தில் அமர்ந்து உச்சரித்தாலும் வெளிப்புறத்தில் இந்த உடலில் இம்மாதிரியான தொந்தரவுகள் ஏற்படும். More dare premere sagare, and the devotee will drown in the prema sagara. பிறகு அந்த பக்தர் பிரேம சாகரம் என்கிற அந்த சமுத்திரத்தில் மூழ்கி விடுவார். Kichu na bujhite dilo. The holy name is not allowing me to understand anything. அதனால் இந்த புனித நாமம் வேறு எதையும் புரிந்து கொள்ள அது உதவாது. More to batula kailo, is making me mad. அது நம்மை பித்து பிடிக்க வைத்துவிடும். More chitta vitta savahara. So my mind and practically my whole property, wealth, everything will be stolen by the holy name. அதனால இந்த மனம் பிறகு நமது சொத்து எல்லாவற்றையும் புனித நாமம் திருடிவிடும். Then what's going to happen next? பிறகு அடுத்தது என்ன நடக்கும்? Loinu ashray jare heno vyavhara tara varnite na pari sakala. Such is the behavior of the holy name. இது புனித நாமத்துடைய நடத்தையாகும். Whose shelter I have taken. அந்த புனித நாமத்தின் அடைக்கலத்தை எடுத்து varnite na pari sakala. I am not able to describe fully what is the behavior of the holy name. புனித நாமத்தின் செயல்பாடுகளை யாராலும் முழுமையாக வர்ணிக்க இயலாது. Krishna naam ichamaya jahe jahe sukhi hoya sei moro sukhere sambala. So as Krishna is Swatantra Ishvara,
கிருஷ்ணர் எப்படி சுதந்திரமான பகவானோ, so similarly the Krishna Nam is also completely independent, கிருஷ்ணரின் நாமமும் சுதந்திரமானது. and whatever will make holy name happy, let that happen. புனித நாமத்தை எது மகிழ்ச்சி அடையுமோ அதுபடியே நடக்கட்டும். So whatever is the Nam Sukha, that is Sukh for me. நாமத்தின் மகிழ்ச்சி தான் என்னுடைய மகிழ்ச்சி. And then it says Premera Kalika Nama Adbhuta Rasera Dhama. So you have like the flower is there, but in the budding stage, what is a Kali? அதனால புஷ்பம் இருக்கு, அதுக்கு முன்னால அது மொட்டாக இருக்கிறது. So is a Krishna Prema is the phala, அதனால கிருஷ்ண பிரேமை என்பது ஒரு புஷ்பம். but from where the Krishna Prem comes, so the Kali is the Harinama. அதனால இந்த புனித நாமம் தான் மொட்டாக சொல்லப்படுகிறது. Premera Kalika Nama, the Kali of Prema, the bud of the Krishna Prem flower is holy name. அதனால இந்த புஷ்பம் அதுதான் வந்து கிருஷ்ண பிரேமை, அதற்கு முன்னால மொட்டு, அந்த மொட்டு தான் புனித நாமம். Prema Pushpa, you can say. பிரேம புஷ்பம். Adbhuta Rasera Dhama, and is the abode of all the rasas. ரசத்தின் இருப்பிடமாக திகழ்கிறது. Heno Balo Koroe Prakasha, and all the rasas will get manifested only through the holy name. புனித நாமத்தின் மூலமாகவே அனைத்து ரசமும் வெளிப்படுகிறது. And then what will happen? Ishata Vikasi Puna Dekhai Nija Rupa Guna. We have already discussed this yesterday. Vikasi, when this bud will start blossoming, then it will manifest the Rupa Guna Leela. அதனால் இந்த மொட்டு மலரும் பொழுது அதே போல இந்த புனித நாமம் என்பது ரூப குண லீலையும் வெளிப்படுத்தும். So Krishna Nam will reveal Krishna Rupa, Krishna Guna and Krishna Leela. அதனால கிருஷ்ணரின் நாமம் கிருஷ்ணரின் ரூபத்தையும் குணத்தையும் லீலையும் வெளிப்படுத்தும். So still the devotee is sitting in the ISKCON Chennai temple hall. அதனால இஸ்கான் சென்னை கோயில் அறையில் You don't need to worry. பக்தர்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். In the previous session you have heard about the departure of Haridas Thakur. முந்தைய அமர்வுல ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் மறைவை So you don't need to leave this body to get this spiritual realization. அதனால இந்த உடலை விட்டு தான் இந்த ஆன்மீக உணர்வை பெற வேண்டும் அவசியமில்லை. You are just taking shelter of the holy name. புனித நாமத்தின் அடைக்கலத்தை ஏற்கனவே எடுத்துள்ளீர்கள். And the holy name will do everything. புனித நாமம் அனைத்தையும் செய்யும். So Ishata Vikashi Puna Dekhai Nija Rupa Guna. When the bud will blossom, the Rupa Guna Leela will manifest, and then Chitta Hari Loe Krishna Pasa. The devotee is sitting in ISKCON Chennai temple hall, but the heart has completely gone to Sri Vrindavan Dham. அதனால இங்க அந்த மொட்டு மலருவதை போல இந்த புனித நாமம் ரூப குண லீலையை வெளிப்படுத்தும் பட்சத்தில் இங்கே இஸ்கான் சென்னை ஆலயத்தில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் அவர்களுடைய மனம் எல்லாம் விருந்தாவனத்தை சென்றடைந்திருக்கும். Chitta Hari, the heart has been stolen, and Loe Krishna Pasa, it has directly gone in the personal association of Krishna. உணர்வும் இதயமும் கிருஷ்ணரின் நேரடி சங்கத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது. So what's next? Purna Vikasita Hoya Braje More Jai Loya Dekhai More Swarupa Vilasa. And when this bud will fully blossom, then you will enter into the Nitya Leela. இந்த மொட்டு முழுமையாக மலரும் பட்சத்தில் நீங்கள் நித்திய லீலைக்குள் நுழைந்திருப்பீர்கள். Braje More Jai Loya. It will take me to Braj Vrindavan. அது நம்மை பிரஜ விருந்தாவனத்திற்கு அழைத்து செல்லும். And then Dekhai More Swarupa Vilasa. Our own spiritual body, spiritual form will be revealed there. அங்கு நமது ஆன்மீக சரீரம் வெளிப்படுத்தப்படும். You don't need to practice any Siddha Pranali mantra. சித்த பிரணாலி மந்திரத்தை இதெல்லாம் வந்து பயிற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் Hare இல்லை. Krishna mantra will do everything. ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் அனைத்தையும் செய்யும். And when your spiritual form, your swarup is revealed, உங்களுடைய அந்த சித்த தேக ஸ்வரூபம் வெளிப்படும் போது Mora Siddha Deha Diya Krishna Pashe Rakhe Giya, then you'll get the spiritual body. உங்களுக்கு ஆன்மீக சரீரம் கிடைக்க பெறுவீர்கள். So according to nectar of devotion, when a person has two bodies, Sadhaka Deha, Siddha Deha. பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவில் சாதக தேகா பிறகு சித்த தேகான்னு இரு வகை உடல் சொல்லப்பட்டுள்ளது. So Rupa Goswami is sitting at Ter Kadam in a Sadhaka Deha. ரூப கோஸ்வாமி தேர் கடம்பாவில் சாதக தேக ரூபத்தில் உள்ளார். And in the form of Rup Manjari, she is making the sweet rice with Srimati Radharani in Vrindavan Nitya Leela.
பிறகு ரூப மஞ்சாரி அந்த ரூபத்தில் ராதா ராணியுடன் அவர் இந்த இனிப்பு பாயாசத்தை So செய்கிறார். similarly, the devotee is sitting in ISKCON Chennai in a sadhaka deha, இஸ்கான் சென்னையில் அமர்ந்திருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் சாதக தேக ரூபத்தில் இங்கு இருக்கலாம். and his siddha deha has been revealed, சித்த தேகம் வெளிப்படும் போது and he has entered in Vrindavan, விருந்தாவனத்திற்குள் நுழைந்திருப்பார்கள். and then he is honoring sweet rice with Srimati Radharani and Krishna. ஸ்ரீமதி ராதாராணி கிருஷ்ணருடன் அவங்க பால் பாயாசத்தை உணவருந்துவார்கள். But finally, what's going to happen? இறுதியாக என்ன நடக்கும்? E dehera kore sarvanasha. And finally, when this body is no more required, இந்த உடல் தேவைப்படாத பட்சத்தில் the purpose of this material body is to get ultimately spiritual realization. இந்த பௌதீக சரீரமே ஆன்மீக உணர்விற்காகத்தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. And when one gets completely fixed in that eternal spiritual service, இந்த நித்திய சேவையில் ஒருவர் முழுமையாக லயித்திருக்கும் போது then Krishna makes the arrangement that the soul leaves this material body. பிறகு கிருஷ்ணர் இந்த ஆத்மா பௌதீக சரீரத்தை விடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்கிறார். Krishna nama chintamani akhila rase rakhani nitya mukta sudhara samaya. The Krishna nama is chintamani, is a abode of all rasas. அதனால கிருஷ்ணரின் நாமம் சிந்தாமணி, அது எல்லா ரசத்தின் இருப்பிடம். And is nitya mukta, is eternally liberated. எப்பொழுதும் அது நித்திய முக்த நிலையில் இருக்கிறது. Shuddha rasamaya is a pure and rasamaya. தூய்மையானது, ரசமுடையது. Namera balai jata saba loye hoi hata tabe mora sukhera udaya. With the power of this holy name, all these obstacles in my life, the spiritual path, will be destroyed. புனித நாமத்தின் சக்தியால் ஆன்மீக பயணத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா And இடையூறுகளும் all the impediments will be destroyed. My spiritual sarup will be revealed, and I will be engaged in the nitya seva of Radha Krishna. That will be my ultimate happiness. சித்ததேக சொரூபம் வெளிப்படுவதற்கு எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ புனித நாமம் எல்லாம் அழித்துவிட்டு பிறகு கிருஷ்ணரின் நித்திய லீலையில் பங்கு பெறலாம். So I'll just sing this bhajan. Just explaining the bhajan becomes a lecture. அதனால் அந்த பஜனையை விளக்குவதே ஒரு உபன்யாசமாக ஆகிவிட்டது. Krishna naam dhare kotobal, Krishna naam dhare kotobal, Krishna naam dhare kotobal, Krishna naam. Vishaya vasananale murachita sada jwale. Vishaya ravi tapta marubhumi sama. Karnarandra path diya hridhi majhe praveshiya. Karnarandra You understand? Randra. Randra means the whole. So everything will begin from the attentive hearing. எல்லாமே நாம கவனத்துடன் கேட்பதிலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. Karnarandra patha diya hridhi maje praveshiya. Varashiyo sudha anupama. Varashiyo hridaya hoite
बोले जिव्हार अग्रे ते चले शब्द रूपे नाचे अनुक्षण शब्द रूपे नाचे अनुक्षण कंठ मोर भंगेश्वर अंग कापे थर थर स्थिर होईते ना पारे चरण स्थिर होईते ना पारे चरण चक्षे धारा देहे घरमा पुलकित सब चर्मा विवर्ण होइलो कलेवर विवर्ण होइलो मूर्छित होइलो मन प्रलयेर आगमन भावे सर्व देह जर जर कोरी ए तो उपद्रव चिते वर्षे सुधाद्रव मोरे डारे प्रेमेर सागरे मोरे डारे किछु ना बुझिते दिलो मोरे तो बातुला कोइलो किछु If you understand the mood of Bhaktivinoda Thakur, he is speaking about the holy name as a person. அதாவது பக்தி வினோத தாக்கூருடைய மனநிலை அறிந்து கொண்டீர்கள்னா புனித நாமத்தை ஒரு நபராக இங்கு அவர் சொல்கிறார். Harinam Prabhu is behaving like this. ஹரிநாம பிரபு இவ்வாறு தான் செயல்படுகிறார். So Harinam is a person. ஹரிநாமம் அவர் ஒரு நபர். Is not some dead syllable. அவர் இறந்து போன ஒரு அக்ஷரம் அல்ல. Mora cheta veta
सब हरे मोर चित मोर चित वीत सब हरे लोईनु आश्रय जार हेनो व्यवहार तार लोईनु वर्णिते ना पारी सकल वर्णिते ना पारी कृष्ण नाम इच्छामय जाहे जाहे सुखी होय से मोर सुखेर संबल प्रेमेर कलिका नाम अद्भुत रसेर धाम हे नोबल करे प्रकाश ईशत विकशी पुनः देखा निज रूप गुण ईक्षत चित्त हरि लोय कृष्ण पाश चित्त हरि लोय कृष्ण पाश पूर्ण विकसित होया ब्रजे मोरे जाए लोया पूर्ण विकसित होया ब्रजे मोरे जाए लोया देखा मोरे स्वरूप विलास मोरे सिद्ध देह दिया कृष्ण पाशे राखे गिया मोरे सिद्ध देह दिया ए देहेर कोरे सर्वनाश कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खानी कृष्ण नाम चिंतामणि अखिल रसेर खानी नित्य मुक्त शुद्ध रसमय नित्य मुक्त
ना मेरा बालाई जत सब लोए होए हता ना मेरा बालाई जत सब लोए होए हता तबे मोर सुखेर उदया तबे मोर सुखेर उदया कृष्ण नाम धरे को तो बल कृष्ण नाम धरे को तो बल श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र प्रभु की जय। Hare Krishna Mahamantra as Prabhu and Mata also. Radharani is there. Hare Krishna Mahamantram Prabhuவும் மாதாவும்னா ராதாராணியும் அதில் இருக்கிறார். So what to say? Hare Krishna Mahamantra Bhagwan. Hare Krishna Mahamantram Bhagwan ki jai. Bhagavan ki jai. Anantakoti Vaishnava Vrinda ki jai. Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Shri Caitanya Shiksha Utsava Bhakta Vrinda ki Jai. Online Bhakta Vrinda ki Jai. Nitai Gaur Premanande. Hari Bol. Om Agyanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Caitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yudapadakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhan Vitascha Namah Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisheshanyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpataru Vesha Kripa Sindhubhe Evacha पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे असाधु साधुता दाहिन्नाति नीचो च तारक हा नमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृदकण्ठयो स्फुरः कालकलिबलिना इंद्रियवैरिवर्गा श्रीभक्तिमार्ग इह कंटक कोटिरुद्धा हा हा क्वयामि विकलः किमहं करोमि चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि चैतन्य चंद्र यदि नाड्य कृपां करोसि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय 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 हरिदास
नामेर महिमा जेनो करिलो प्रकाश. I offer my respectful obeisances to Namacharya Shri Haridas Thakur, who has revealed the glories of the holy name. நாமாச்சாரிய ஸ்ரீல ஹரிதாஸ் தாக்கூருக்கு மரியாதைக்குரிய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அவர்தான் புனித நாமத்தின் மகிமையை நமக்கு வெளிப்படுத்தியுள்ளார். So just in brief, I'll try to recap some points from the yesterday's discussion. நேற்றைய வகுப்பிலிருந்து ஒரு சுருக்க உரையை கொடுக்க இருக்கிறேன். There are different levels of chanting. நாம ஜபத்தில் பல வகை உள்ளது. I generally say it's A series. அதனால் இது வந்து ஏ வரிசைன்னு சொல்லுவேன். So A for Anantasesh. ஏ என்றால் அனந்தசேஷர். So the A series, the first level is the awareness. அதனால் முதல் நிலை என்பது விழிப்புணர்வு. Next is association. இரண்டாவது சங்கம். Third comes attention. மூன்றாவது கவனம் கொள்வது. Fourth comes attraction. நான்காவது ஈர்ப்பு. Then fifth comes absorption. ஐந்தாவது அதில் மூழ்கி இருப்பது. And next level comes the attachment. பிறகு வருவது பற்று. And then there is no synonym for bhava and prema. பாவ பிரேம நிலைக்கு எதுவும் வந்து Otherwise சொல்வதற்கில்லை. maybe someone knows, they can suggest. Everything starts with the awareness. எல்லாமே வந்து விழிப்புணர்வில் இருந்து தான் தொடங்குகிறது. And what is the awareness one need to have for chanting? இந்த நாம ஜபத்தில் என்ன விழிப்புணர்வை ஒருவர் கொண்டிருக்க வேண்டும்? Okay. This was the verse we're discussing. Nama nami eka tattva vishwasa koriya. Nama nami dasha aparadha chadi nirjane boshiya. Dasa aparadha chadi nirjane boshiya. So this is the final concluding chapter of Harinam Chintamani. ஹரிநாம் சிந்தாமணியின் இறுதி முடிவுரை இதுவே. Where Lord Caitanya Mahaprabhu is asking Haridas Thakur how to get the Nama Rasa. இங்க சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் நாமரசத்தை எவ்வாறு பெறுவது? What is the standard methodology of chanting Hare Krishna? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதற்கு ஒரு முன் உதாரண தரம் எது? So nowadays there are so many Japa retreats and Japa seminars or Japa workshops are going on all over the world. உலகெங்கும் வந்து இந்த நாம ஜப பயிற்சி கூடம் சென்று கொண்டிருக்கு. Everyone keeps speaking about different kinds of techniques. எல்லாரும் வந்து பல விதமான யுக்திகளை பற்றி பேசுகின்றனர். But the ultimate source of all the technique is Lord Caitanya Mahaprabhu and Haridas Thakur. ஆனால் எல்லாமே சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய உரையாடல் அடிப்படையாக கொண்டது. Actually it's Caitanya Mahaprabhu only, but he is making Haridas Thakur the instrument. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான், பட் இருந்தாலும் அவர் ஹரிதாஸ் தாக்கூரை கருவியாக பயன்படுத்துகிறார். This has been explained by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. இதைத்தான் வந்து ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி அவர்கள் கூறுகிறார். What he says? Bhakti prema tattva kahe raye kori vakta apani pradyumna mishra sahaya shrota. So whenever he wants to speak, he wants to reveal the glories of bhakti, prema and tattva, then he has made Ramanand Rai as the speaker. பக்தி பிரேமா தத்துவம் இதை பற்றி வெளிப்படுத்தும் போது சைத்தன்ய மகாபிரபு ரமானந்தராய கருவியாக பயன்படுத்துகிறார். Apani pradyumna mishra sahaya shrota, and Sri Chaitanya Mahaprabhu has become the listener. சைத்தன்ய மகாபிரபு கேட்பவராக மாறிவிடுகிறார். And then he says Haridasa dwara nama mahatmya prakasha. Through Haridas Thakur he has revealed the glories of the holy name. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் மூலமாக புனித நாமத்தின் மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறார். Sanatana dwara bhakti siddhanta vilasa, and through Sanatan Goswami he has revealed the Hari Bhakti Vilas.
ஹரிபக்தி விலாஸ் சனாத்தன கோஸ்வாமி மூலமாக மகாபிரபு வெளிப்படுத்துகிறார். Shri Rupa Dwara Vrajera Prema Rasa Leela. And through Shri Rupa Goswami, he has revealed the Vraja Leela. பிரஜலீலையை சைத்தன்ய மகாபிரபு ரூப கோஸ்வாமியின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகிறார். The Vraja Prem has been revealed through Rupa Goswami. பிரஜ பிரேமை ரூப கோஸ்வாமியின் மூலமாகவே வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Ke bujite pare gambhira Chaitanya khela. Who can understand the plan of Lord Chaitanya? சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திட்டத்தை யாரால் அறிய முடியும்? So through Ramananda Rai, the Rasa Tattva has been revealed. ரமானந்த ராயரின் மூலமாக ரசதத்துவம் வெளிப்படுகிறது. And through Sanatana Goswami, the Siddhanta has been revealed. சனாத்த கோஸ்வாமியின் மூலமாக சித்தாந்தம் வெளிப்படுத்தப்பட்டது. Through Srila Rupa Goswami, the Vraja Prem has been revealed. ரூப கோஸ்வாமியின் மூலமாக விரஜ பிரேமை வெளிப்படுத்தப்படுகிறது. Similarly, through Haridas Thakur, the glories of the holy name has been revealed. ஹரிதாஸ் தாக்கூரின் மூலமாக புனித நாமத்தின் மகிமை But வெளிப்படுத்தப்பட்டது. actually, Chaitanya Mahaprabhu is only the speaker. சைத்தன்ய மகாபிரபு தான் உண்மையில் பேசுபவர். So now, like you're hearing the lecture, who is giving the lecture? Anantasesh Das or this sound system? இப்போ நீங்கள் எல்லாம் உபன்யாசம் கேட்கிறீர்கள். அனந்தசேஷ பிரபு பேசுகிறாரா அல்லது இந்த ஒளிபெருக்கி பேசுகிறாரா? It's not that after the lecture, Amrendra Gaur Prabhu will stand up and then he will offer the garland to the sound system. அதனால் இந்த வகுப்பு முடிந்த பிறகு திரு அமரேந்தர் கௌர பிரபு ஒளிபெருக்கிக்கு அவர் மலர் மாலை அணிவிப்பதில்லை. Because the credit doesn't go to the mic and sound system. அதனால் இந்த ஒளிபெருக்கிக்கு இந்த புகழ் சென்றடைவதில்லை. I hope the sound system person will not get offended. இதை கேட்டு இந்த ஒளிபெருக்கி ஏற்பாடு செய்தவர்கள் அவர்கள் இதனால் தவறாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். So all these devotees are like the mic and ultimately the person is Chaitanya Mahaprabhu only. ஸோ எல்லாருமே கருவியாக செயல்படுவர் ஒளிபெருக்கி. மகாபிரபு தான் பேசுபவர். Therefore Kaviraj Goswami says, Shri Chaitanya Leela ei amrutera sindhu. Chaitanya Mahaprabhu's Leela is like the ocean of nectar. அதனால் இங்கே கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் லீலை. And what is the power of Gaur Leela? Trijagat bhasaite par ek bindu. One drop of Chaitanya Charitamrut can drown the whole universe in Krishna Prema. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சொட்டு இந்த மொத்த உலகத்தையும் மூழ்க வைக்க முடியும். What does this one drop means? இந்த ஒரு சொட்டுங்கிறது என்னது? Every day we should read at least half an hour or 1 hour Chaitanya Charitamrut. தினந்தோறும் குறைந்தபட்சம் அரை மணி நேரம் 1 மணி நேரமாவது சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தை படிக்க வேண்டும். How many of you are Gaudiya Vaishnavas? யாரெல்லாம் இங்கு கௌடிய வைஷ்ணவர்கள்? I think some were busy in writing, so it took some time. அதனால சில பேர் எழுதி கொண்டிருப்பார்கள் கையை உயர்த்துவதற்கு. So what is the definition of Gaudiya Vaishnava? கௌடிய வைஷ்ணவனுக்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன? Bhaktivinoda Thakur says, பக்தி வினோத் தாக்கூர் சொல்கிறார், one who worships Durga, they are called as Shakta. அதனால துர்காவை வழிபடுபவர்கள் சாக்தான்னு அழைக்கப்படுகின்றனர். One who worships Shiva, they are called as Shaiva. சிவனை வழிபடுபவர்கள் சைவர்கள். One who worships Vishnu, they are called Vaishnava. விஷ்ணுவை வழிபடுபவர்கள் வைணவர்கள். And one who worships Krishna, they are called Karshneya. கிருஷ்ணரை வழிபடுபவர்கள் கார்ஷ்ணேயர்கள். But one who takes shelter of Chaitanya Mahaprabhu and worships the lotus of Srimati Radharani, they are called as Gaudiya Vaishnava. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராதாராணியை வழிபடுபவர்கள் கௌடிய வைணவர்கள். So how we can take shelter of Lord Chaitanya? மகாபிரபுவின் அடைக்கலத்தை எவ்வாறு பெறுவது? Everyone can purchase the deities of Gaurnitai. கௌர்னிதாய் விக்கிரகத்தை வாங்கி And then they can install Gaurnitai at their home. இல்லத்தில் அவர்கள் கௌர்னிதாயை Or பிரதிஷ்டை செய்யலாம். then they can have a picture of Panchatattva. பஞ்சதத்துவ புகைப்படத்தை வைத்துக்கொண்டு And then they can just go on chanting Gauranga, Gauranga, Gauranga. கௌரங்கா கௌரங்க நாமத்தை உச்சரித்து So they will become Gaudiya Vaishnava. அவர்கள் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் ஆடி வருவார். No. இல்ல. Jagdanand Pandit, what he says? ஜெகதானந்த பண்டிதர் கூறுகிறார், Illa. No. What's that? Gaura Amara, Gaura Amara. Just by chanting Gaura, 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 one will not become qualified to take shelter of the Gaurang Mahaprabhu.
கௌரா கௌரா கௌரான்னு சொல்வதனால ஒருவர் மகாபிரபுவின் அடைக்கலத்தை எடுப்பதற்கு அவர் தகுதியானவர் அல்ல. கௌரார ஆச்சார கௌரார விசார. When you understand the teachings of Caitanya, when you understand the Caitanya Shiksha, then you become Gaura. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அவரின் பக்தர்களாக அறியப்படுவார். So what is the definition of Gaudiya Vaishnava according to Bhaktivinoda Thakur? பக்திவினோத டாக்கூர் கூற்றின்படி கௌடிய வைஷ்ணவருக்கு உண்டான அர்த்தம் என்ன? One who takes shelter of Caitanya Mahaprabhu and worships the lotus of Srimati Radharani is a Gaudiya Vaishnava. சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் திருப்பாத அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டு ராதாராணியை வழிபடுபவர். So to understand this statement, you need the purport of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. இதை புரிந்து கொள்வதற்கு திரு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் அவர்களுடைய பொருளரே Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj gives the explanation. அதற்கு உண்டான விளக்கத்தை அவரே கொடுக்கிறார். So in the words of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் வார்த்தையின்படி, who is a Gaudiya Vaishnava? யார் கௌடிய வைஷ்ணவர்? The person who has read Caitanya Charitamrita and Caitanya Bhagavat minimum 108 times is a Gaudiya Vaishnava. சைத்தன்ய பாகவதம் மற்றும் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தை 108 தடவை படித்தவர் தான் கௌடிய வைணவன். So now you can raise that. How many are the Gaudiya Vaishnava here? இங்கே எவ்வளவு பேர் கௌடிய வைஷ்ணவர்கள் இருக்கின்றனர்? கை உயர்த்தலாம். So to reach the target of 108, at least you have to start every day. அதனால் 108 தடவைனா தினந்தோறும் படிக்க வேண்டும். In Hindi they say boond boond se banta sagar. From each and every, by accumulating each and every drop, ultimately it will become the ocean. சிறு துளி பெருவெள்ளம்னு சொல்வாங்க. So Srila Prabhupada says each and every devotee of Krishna consciousness movement கிருஷ்ண உணவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பக்தர்களும் must read Srimad Bhagavatam in the morning. காலையில் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை படிக்க வேண்டும். They must read Bhagavad Gita in the evening. மாலை நேரத்தில் பகவத்கீதை படிக்க வேண்டும். And they must read Krishna book before they go to sleep. உறங்குவதற்கு முன் கிருஷ்ணா புத்தகத்தை படிக்க வேண்டும். And during the daytime they should read Chaitanya Charitamrita and Nectar of Devotion. பகல் நேரத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மற்றும் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்துவை படிக்க வேண்டும். So this is instruction not only for the full time devotees but for each and every follower of Krishna conscious movement. இது முழு நேர பக்தர்களுக்கு மட்டுமல்ல, கிருஷ்ண உணர்வை பயிற்சி செய்யக்கூடிய எல்லா பக்தர்களுக்கும் பொருந்தும். This is a letter of Srila Prabhupada. இது ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. Has mentioned this. அதேதான் அது குறிப்பிட்டுள்ளார். Every day morning you should read Bhagavatam, evening Bhagavad Gita, night Krishna book, and during the daytime Chaitanya Charitamrita and Bhakti Rasamrita Sindhu. காலையில் ஸ்ரீமத் பாகவதம், மாலையில் பகவத்கீதை, உறங்குவதற்கு முன் கிருஷ்ணா புஸ்தகம், பகல் நேரத்தில் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் மற்றும் பக்தி ரசாமிருத்த சிந்து நூலை படிக்க வேண்டும். I'm just part of one of the WhatsApp group. வாட்ஸ்அப் குழுவில் நானும் ஒரு and the name of the group is Har Ghar Bhagavat. ஹர் கர் பாகவதம்னு ஒரு வாட்ஸ்அப் குழு உள்ளது. And I think most of them are South Indian devotees. அதுல பெரும்பாலும் தென்னிந்திய பக்தர்கள் தான் இருக்காங்க. I don't know whether in Karnataka or Andhra or Tamil Nadu. Sir, Bangalore, Karnataka based. It's based here? Yeah, here also devotees are. Many devotees. Yeah. And I feel very much inspired by seeing so many devotees are enthusiastically distributing Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் உற்சாகமாக நிறைய பக்தர்கள் அதன் மூலமாக விநியோகம் செய்கின்றனர். Recently one of our leading devotee in ISKCON, Utsava Prabhu, he has broken his own record. மஹோத்சவ பிரபு இஸ்கான் இயக்கத்தில் அவரே ஒரு பெரிய சாதனையை முறியடித்துள்ளார். Just in one day he has distributed 81 sets of Srimad Bhagavatam. ஒரே நாளில் அவர் 81 செட் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை விநியோகம் செய்துள்ளார். So in total something in one day he has distributed more than 5000 books. ஒரே நாளில் அவர் 5000 புத்தகத்தை விநியோகம் செய்துள்ளார். How many of you want to please Srila Prabhupada? ஸ்ரீல பிரபுபாதரை மகிழ்விக்க வேண்டும் எவ்வளவு பேர் விரும்புகிறீர்கள்? கையை உயர்த்தலாம். Krishna is watching. கிருஷ்ணர் உங்களை எல்லாம் கண்காணிக்கிறார். This CC camera. CCTV கேமராவும் பார்த்துட்டு இருக்கு. So CC means Chitragupta. சித்ரகுப்தா கேமரா. Who takes photograph hidingly, Chitragupta. அதனால சித்ரகுப்தன் அப்படின்னா ரகசியமாக புகைப்படத்தை எடுப்பது. And everything is recorded. அதெல்லாம் பதிவு செய்யப்படுகிறது. So Srila Prabhupada has his desire
ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய விருப்பம் that I wish, Prabhupada said, I wish நான் விரும்புகிறேன் that if each and every home on this planet have the set of Srimad Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita at their home, ஒவ்வொரு இல்லத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அறையிலும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் இருந்தால், so at least those who are Gaudiya Vaishnavas, they must have Chaitanya Charitamrita and Bhagavatam at their home. கௌடிய வைணவர்களுடைய இல்லத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம். So I just want to check, I think you must be having, how many devotees here they don't have their personal Chaitanya Charitamrita set? யாருக்கு அவங்களுடைய இல்லத்தில் வந்து தனிப்பட்ட சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த புத்தகம் இல்லையோ? So everyone has, huh? எல்லாத்தையும் இருக்கா? இல்லாதவங்க கை தூக்குங்க. How many don't have? யாரிடம் இல்லையோ கை தூக்குங்க. Okay, let me make it more clear. How many have their personal mobiles with them? யாருக்கெல்லாம் தனிப்பட்ட மொபைல் அலைபேசி இருக்கு? In one family there are, okay now, in one family there are 4 members. ஒரு குடும்பத்தில் 4 உறுப்பினர்கள். And each member has their own personal mobile. ஒவ்வொரு உறுப்பினர்களும் தனிப்பட்ட அலைபேசி வைத்துள்ளனர். Each person has their own personal laptop. அவங்கவங்களுக்கு தனிப்பட்ட கணினியும் இருக்கு. Many times each member have their own personal car also. தனிப்பட்ட காரும் அவங்க வைத்துள்ளனர். And whenever we ask about Bhagavatam and Chaitanya, Prabhuji, we have one Bhagavatam set at our home. பாகவதம் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் கேட்டா இல்லத்தில் ஒன்று இருக்குன்னு சொல்றாங்க. So ideally this Bhagavatam Chaitanya Charitamrita is directly Lord Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu. ஸ்ரீமத் பாகவதம் சாக்ஷாத் கிருஷ்ணரே, சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் சாக்ஷாத் மகாபிரபு. Tene Vangmaya Murti Pratyaksha Vartate Harihi. Vangmaya Murti, this is the literary incarnation of Krishna. கிருஷ்ணருடைய இலக்கிய அவதாரம் தான் இங்க ஸ்ரீமத் பாகவதம். So as Krishna and Bhagavatam is non-different, similarly Lord Chaitanya Mahaprabhu and Chaitanya Charitamrita is non-different. எவ்வாறு கிருஷ்ணரும் ஸ்ரீமத் பாகவதம் வந்து வெவ்வேறு இல்லையோ அதே போல சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம். How many would like to have a personal relationship with Chaitanya Mahaprabhu? சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் தனிப்பட்ட உறவுமுறை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எவ்வளவு பேர் விரும்புகிறீர்கள்? Now Amrendra Gauraprabhu can make the note of this. அதெல்லாம் குறிப்பேடு எடுத்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அமரேந்திர So கௌரவ those who want a personal relationship, they must have their own personal Chaitanya Charitamrita set. தனிப்பட்ட உறவுமுறை வைத்துக் கொள்பவர்கள் தனிப்பட்ட சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த புத்தகத்தையும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். Even after speaking so much, if you are not convinced about taking Chaitanya Charitamrita set, then I really doubt whether I should come next time or not. அதனால இவ்வளவு வந்து முழு நம்பிக்கையுடன் சொல்லியும் நீங்க அப்புறம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தை வாங்கவில்லை என்றால் அடுத்த தடவை நான் வரணுமான்னு நான் யோசிக்கிறேன். During Gaur Purnima I was in Gujarat. கௌர பூர்ணிமா தினத்தன்று குஜராத்தில் இருந்தேன். I just traveled around different temples in Gujarat for 10 days. குஜராத்தில் இருக்கக்கூடிய பல ஆலயத்திற்கு 10 நாட்கள் பயணித்தேன். We also made some online announcement. பிறகு ஆன்லைன் மூலமாக அறிவிப்பு வந்தது. So in total I just got a success by the blessing of Guru and Vaishnavas to distribute 495 Chaitanya Charitamrita sets. பிறகு இங்க குரு கிருஷ்ணருடைய கருணையால 495 சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த. So this year is Chaitanya Mahaprabhu's 540th appearance day. மகாபிரபுவின் 540வது தோற்ற வருடம் இது. Still 45 sets are about to finish to complete my offering to Chaitanya Mahaprabhu. நான் மகாபிரபுவுக்கு அர்ப்பணிப்பதற்கு இன்னும் 45 புத்தகம் தேவைப்படுகிறது. And if Amrendra Prabhu will give me assurance of 45 Chaitanya Charitamrita set, then I will think about coming next time for the Japa retreat. அமரேந்திர கௌர பிரபு 45 சைத்தன்ய சரிதாமிருத்த புக்கை இங்க விநியோகம் செய்வார்னு உத்தரவாதம் கொடுத்தா அடுத்த வருடம் அடுத்த தடவை நான் இங்க வருவேன். Nowadays people spend almost if you want to get iPhone 17 I recently heard last week the Apple rates have increased by 20,000. அதனால ஆப்பிள் மொபைல் ஃபோன் 20,000 உயர்ந்து விட்டதாக அறிந்தேன். Devotees spend almost 1,50,000 just to purchase one mobile. ஒரு கைபேசியை வாங்குவதற்கு பக்தர்களே 1.5 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்றாங்க. And you are trying to tag a price to Lord Chaitanya. நீங்க இப்ப சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி விலையை நிர்ணயிக்க முடியும்? Chaitanya Mahaprabhu is priceless. சைத்தன்ய மகாபிரபு விலை மதிப்பு கொண்டவர். But you will directly feel the
presence of Chaitanya Mahaprabhu just by keeping Chaitanya Charitamrita at your home. இல்லத்துல சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் புத்தகம் இருந்தாலே மகாபிரபுவின் இருப்பை உணரலாம். So how many want Gaur Nitai at your home? கௌர் நிட்டாய் யாருடைய இல்லத்தில் வர வேண்டும்னு விரும்புகிறீர்கள்? How many of you want the personal association of Lord Nityananda? நித்யானந்த பிரபுவுடைய தனிப்பட்ட சங்கம் வேணும்னு எவ்வளவு பேர் விரும்புகிறீர்கள்? So you can keep those devotees, they will take their personal set of Chaitanya Charitamrita. Those devotees, they will book today அதனால நீங்க their personal set of Chaitanya Charitamrita. They will get the personal association of Chaitanya Mahaprabhu. யாரெல்லாம் இன்னைக்கு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை இங்க நீங்க பதிவு செய்து பெற்றுக்கொள்கிறீர்களோ நேரடி சங்கத்தை பெறுவீர்கள். We invited Sarvabhaum Prabhu, one of the senior most ISKCON leader, at our place. இஸ்கான் தலைவரான மூத்தவர் சர்வபௌமா பிரபுவை நாங்க அழைத்தோம். And Prabhuji gave 7 days of katha 7 நாட்கள் கதா கொடுத்தார் during Krishna Janmashtami. ஜன்மாஷ்டமி சமயத்தின். And then I was appreciating Prabhuji, thank you very much. நன்றின்னு சொன்னேன். And Prabhuji called me at his room. தனது அறைக்கு அழைத்தார். And then he asked, how many Prabhupada books got distributed? பிரபுபாத புத்தகம் எவ்வளவு விநியோகம் ஆனதுன்னு கேட்டார். This is the parameter of success of any program, the number of books distributed. எவ்வளவு புத்தகம் விநியோகம் செய்யப்பட்டதோ அதுதான் அளவுகோல் வெற்றிக்கு. So you have Caitanya Shiksha Utsava, so the success will be how many Chaitanya Charitamrita distributed. அதனால இந்த சைத்தன்ய சிக்ஷா உற்சவுக்கு எவ்வளவு சைத்தன்ய சரிதாமிர்த புத்தகம் விநியோகம் செய்துள்ளது தான் அளவீடு. So Lord Chaitanya is very merciful. மகாபிரபு ரொம்ப கருணை உள்ளம் வாய்ந்தவர். But Sri Chaitanya Mahaprabhu is reserved only for the elite class of devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபு உயர்நிலை பக்தர்களுக்கு அவர் தனது சங்கத்தை கொடுக்கிறார். For Prakashanand Saraswati, Sarvabhaum Bhattacharya, Ramanand Rai, ராமானந்த ராய், சர்வபௌம பட்டாச்சாரியா, பிரகாசானந்த சரஸ்வதி, Keshav Kashmiri, கேசவ காஷ்மீரி, at least those who were spiritualists, ஆன்மீகவாதிகள், they had some kind of spiritual inclination, ஒரு ஆன்மீக நாட்டம் கொண்டவர்கள், they had some spiritual interest. அதனால் ஆன்மீக விருப்பம் கொண்டவர்கள். But for those who don't have any spiritual inclination, யாருக்கு ஆன்மீக விருப்பம் இல்லையோ, those who don't have any attraction for spiritual life, ஆன்மீக வாழ்க்கையில் நாட்டம் இல்லாதவர்கள், those who are fully engrossed in the sinful tendencies, பாவ செயல்களில் முழுமையாக மூழ்கி இருப்பவர்கள், for such people Lord Nityananda is there. அவர்களுக்கு நித்யானந்த பிரபு இருக்கிறார். Just by having association of Nityananda, one becomes qualified to enter into the Vrindavan Radha Krishna Lila. அதனால நித்யானந்த பிரபுவை நினைப்பதன் மூலமாக, கருணை பெறுவதன் மூலமாக விருந்தாவனத்தில் ராதாகிருஷ்ணன் லீலையில் புக முடியும். நிதாய் கருணா ஹோவே பிரஜே ராதா கிருஷ்ண பாவே. அதனால நித்யானந்த பிரபுடைய கருணையினால ராதாகிருஷ்ணன் அடைக்கலத்தை பெறலாம். So how many of you want Lord Nityananda? நித்யானந்த பிரபு எவ்வளவு பேருக்கு வேண்டும்? So one who will take one set of Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya will give his personal association. ஒரு செட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தை வாங்கினீர்கள்னா மகாபிரபு அவருடைய சங்கம் உங்களுக்கு கொடுப்பார். And one who will take sankalpa today that at least I will give 5 sets of Chaitanya Charitamrita sets to my relatives, my friends, they will get the association of Nityananda Prabhu. அதனால யார் ஒருவர் உறுதிமொழி எடுக்கிறார்களோ, நான் எனது உறவினர்கள், குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு Okay, I will take that, I will make சரிதாமிர்தத்தை கொடுக்கிறேனோ அவர்களுக்கு நித்யானந்த பிரபுவின் சங்கம் கிடைக்கும். I will make the discount. 4 sets is Nityananda and 1 set is Chaitanya. ஒரு செட்டு வாங்குனீங்கன்னா மகாபிரபுடைய சங்கம், 4 செட்டு வாங்குனீங்கன்னா நித்யானந்த பிரபு கிடைப்பார். So Gaur Nitai means 5 sets of Chaitanya Charitamrita set. அதனால கௌர் நிட்டாய்னா 5 செட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம். How much is the Tamil? தமிழ் காஸ்ட் எவ்வளோ? Around 5. We'll get it sponsored also. So 5,000 you can say is in 25,000 the Supreme Lord is appearing at your home. 5,000 வைத்து கொண்டாலே 5 செட்டுக்கு 25,000 ரெண்டு பேருமே உங்களது இல்லத்தில் தோன்றுவார்கள். So it's a very special offer. அதனால இது விசேஷ சலுகை. So that's this is the just a purport to the one drop of Gaur Leela. கௌர் லீலாவின் ஒரு சொட்டு இதுதான். One drop of this ocean can inundate all the 3 worlds. அதனால மகாபிரபுவின் ஒரு சொட்டு இந்த So as you hear கொண்டு விடும். Nityam Bhagavata Sevaya. நித்தியம் பாகவத சேவையா? Who is a Gaudiya Vaishnava? யாரு கௌடிய வைணவன்? Chaitanya Charitamrita Nitya Karapana. Chaitanya Charitamrita
Nityakarapana. यहाँ है ते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान. Premananda Bhakti Tattva. So as you have Nityam Bhagavat Sevaya, so here Kaviraj Goswami is saying Caitanya Charitamrita Nitya Karapana. நித்தியம் பாகவத சேவையான்னு சொல்வதை போல இங்க கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் நித்யா அப்படின்ட்டு சொல்றார். So one should serve Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்திற்கு சேவை புரிய வேண்டும். And one should drink Caitanya Charitamrita. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தை பருக வேண்டும். The difference is there. வித்தியாசம். Although in Bhagavatam also is the Pivata Bhagavatam Rasamalayam. பாகவதத்திலையும் ரசம் உள்ளது. Amrendra Prabhu might to make some comment, some quick booking. Oh, jai. This is a very special announcement. Chaitanya Charitamrita only 2,900 rupees. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் வெறுமனே 2,900 தான். 5 set means it will be around just in 2,900 Chaitanya Mahaprabhu is going to appear at my home. 14,500. 14,500, 5 sets. Acha, 5 sets. Prabhuji has already done the calculation. And 15,000 and some donation they can give to ISKCON Chennai also. 15,000 ரூபாய் நீங்க 5 செட் வாங்கிடலாம். So just give the round figure 15,000 and Gaur Nitai will appear at your home. 15,000 கௌர் நிட்டாய் உங்களது இல்லத்தில் தோன்றுவார். So I just want to see how many really got inspired by this and at least they have the desire that they will try. இது வந்து முயற்சியாவது செய்யலாம்னு யாரெல்லாம் விருப்பம் கொள்கிறீர்களோ கையை தூக்கலாம். Raise the hand. At least I want to see. கையை தூக்குங்க. So keep the hand up. கையை உயர்த்தி கொள்ளுங்கள். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 almost 20 into 5 100 Bhagavad Chaitanya Charitamrita sets distributed. Hari Bol. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் 100 செட் வந்து விட்டது. Now I am becoming more greedy. அதனால எனக்கு இப்ப பேராசை அதிகமாகி விட்டது. Because I heard Chennai devotees are very much attached to the lotus feet of Lord Caitanya. மகாபிரபுவின் திருப்பாதத்தில் சென்னை பக்தர்கள் ரொம்ப பற்று கொண்டிருக்கின்றனர். They have the desire to serve Chaitanya Mahaprabhu. மகாபிரபுவுக்கு சேவை செய்ய விரும்புகின்றனர். So therefore they can think about little more. Many more hands are still I am waiting for. இன்னும் நிறைய கைகள் உயர்த்துவார்கள். Yes, Amrendra Prabhu, at least give one mic. This is the mic. No. Yeah. Amrendra Prabhu saying they can pay through EMI. அதனால அமரேந்திர கௌர பிரபு தவணை முறையிலையும் வந்து நீங்க பணம் செலுத்தலாம்னு சொல்றார். EMI தவணை. You don't have to pay even single rupee today. இன்றைக்கு வந்து நீங்க 1 ரூபாய் கூட கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. But before you leave this hall, you must give your name to Amrendra Gaur Prabhu. ஆனா இன்றைக்கு நீங்க அறையை விட்டு செல்வதற்கு முன் உங்கள் பெயரை அவர் அமரேந்திர கௌர பிரபுட்ட கொடுத்துடுங்க. And if you will not give your name to Amrendra Gaur Prabhu, you will commit a great offense at the feet of Anantasesh Prabhu. அதனால நீங்க உங்களது பேரை வந்து அமரேந்திர கௌர பிரபுட்ட கொடுக்கலனா அனந்தசேஷ பிரபுவுக்கு நீங்க குற்றம் இழைத்துள்ளீர்கள். So really I want to see the total number. How many devotees have? It's almost I think more than 200. So அதனால இங்க கிட்டத்தட்ட 200 பக்தர்கள் இருக்கின்றனர். எவ்வளவு பேர் ஆர்வமாக இருக்கிறீர்கள்ங்க பார்க்கலாம். Okay. हे मतो महाप्रभु भक्तगण लैया नीलाचले विहरे भक्ति प्रचार्या. So in this Lord Chaitanya in Jagannath Puri has revealed different teachings through different devotees. சைத்தன்ய மகாபிரபு ஜெகநாத் பூரியில பல பக்தர்கள் மூலமாக பல போதனைகளை வெளிப்படுத்தினார். So among the out of that we are discussing about this. So back to our topic. I don't know how much I will be able to take. அதனால மீண்டும் இந்த தலைப்பிற்கு வருவோம். There are only 279 pages. 279 பக்கம் தான் இருக்கிறது. Actually the font has increased, that's why it's little more. So yesterday we have discussed about this the methodology given by Haridas Thakur. அதனால ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கொடுத்த வழிமுறையை பார்த்தோம். Haridas Thakur is called as the scientist of the holy name. அதனால புனித நாமத்தின் விஞ்ஞானியாக கருதப்படுபவர் ஹரிதாஸ் who has done all the experiments.
ஸோ எல்லா ஆராய்ச்சியும் செய்துள்ளார். and he is giving us the final conclusion. இறுதி முடிவரையும் அவரே கொடுக்கிறார். So the first lesson what we have discussed yesterday also and today, the beginning is to get fully convinced about this concept that Krishna and Krishna Nam is not different. நேற்றுக்கு இன்றைய வகுப்புல முழுமையாக நாம எதை நம்ப வேண்டும்னா கிருஷ்ணரும் கிருஷ்ணர் நாமமும் ஒன்றே. Whenever you sit for chanting Hare Krishna, you should have this in your mind. நாம ஜபத்துக்கு நீங்க உட்காரும்போது இதை நினைவில் கொண்டிருக்க வேண்டும். That beyond this Anantakoti Brahmanda, there is the spiritual sky. அதனால இந்த எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஆன்மீக உலகம் உள்ளது. And beyond the Anantakoti Brahmanda, in the spiritual sky there is Anantakoti Vaikunta. அதனால ஆன்மீக உலகத்திலையும் எண்ணற்ற வைகுண்ட லோகம் உள்ளது. And beyond the Anantakoti Vaikunta there is Golok Vrindavan Dham. அதனால வைகுண்டத்திற்கு உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம் தாம் உள்ளது. So by the blessings of Srila Prabhupada and the spiritual master, ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஆன்மீக குருவின் ஆசீர்வாதம் காரணமாக, not every day but practically every moment, எல்லா தினமும் இல்லை சன நேரமும் we are getting the opportunity to directly have the association of Radha Krishna from Golok Vrindavan. கோலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ராதா கிருஷ்ணரின் சங்கம் எடுக்கக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு கிட்டி உள்ளது. In San Francisco, a person was doing the television interview of Srila Prabhupada. சான் பிரான்சிஸ்கோவில் ஒரு நபர் ஸ்ரீல பிரபுபாதருடன் தொலைக்காட்சி உரையாடல். This is a video, you might have seen that video. அந்த காணொளியை பார்த்திருப்பீர்கள். And that person asked Swamiji, அந்த நபர் கேட்டார், சுவாமிஜி, why your followers are called as Hare Krishna people? ஏன் உங்களை பின்தொடர்பவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா பக்தர்கள்னு அழைக்கப்படுகின்றனர்? ISKCON devotees are famous as Hare Krishna people. இஸ்கான் பக்தர்கள்னாலே ஹரே கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. So one of Prabhupada's disciple, once I was with him and he was explaining Sripad Aindra Prabhu. ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் சீடர் ஐந்திர பிரபு எனக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்தார். Why ISKCON people got this tag Hare Krishna people? ஏன் இஸ்கான் பக்தர்களை ஹரே கிருஷ்ணா மக்கள்னு முத்திரையிட்டுள்ளனர்? Because in the beginning of this Krishna consciousness movement, practically all the time we used to do only Hare Krishna. ஏன்னா இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் ஆரம்பத்தில் நாம முழு நேரமும் இந்த மகா மந்திரத்தை தான் பாடுவோம். After the morning program and Japa, காலை நிகழ்வு ஜபா சமயத்தின் the devotees used to go out at practically morning 8 o'clock or 9 o'clock on the streets. அதனால தெருவில் காலையில் 8 மணி 9 மணிக்கு வெளியே சென்றால், and in those days they had only two programs. One is the Back to Godhead magazine distribution and second was the Sankirtan. அதனால ரெண்டு விஷயம் தான் செய்வார்கள். ஒன்று பேக் டு காடட் மேகசினை விநியோகம் செய்வார்கள் அல்லது சங்கீதம். So say like there are 100 devotees in one time.
evening Gita, then Krishna book, then Chaitanya nectar of devotion. பிறகு காலையில பாகவதம், மாலையில கீதை, இரவு நேரம் உறங்குவதற்கு முன்பு கிருஷ்ணா புத்தகம், சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம். People will run away after hearing all this. இதெல்லாம் கேட்டு ஓடியே போய் விடுவார்கள். That should be our life. அதுதான் நமது வாழ்வியல். So the reporter asked Srila Prabhupada, why your followers are always chanting Hare Krishna? So அந்த ஊடகக்காரர் அது பிரபுபாதரிடம் ஏன் எப்பொழுதும் மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறீர்கள்? Practically every time, everywhere, in the aeroplane, in the train, on the street, everywhere they're only doing Hare Krishna Kirtan. அது விமானமாக இருக்கட்டும், ரயிலாக இருக்கட்டும், தெருவில் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரம் தான் உச்சரிக்கிறார்கள். And Prabhupada gave very simple answer. பிரபுபாதர் எளிமையான பதிலை சொன்னார். But it is very deep. ஆழமானது. And practically it takes the whole life to get the realization. அது உணர்வு வருவதற்கு ஒரு வாழ்க்கையே போதுமானதாக இருக்கும். Srila Prabhupada said, my followers are always chanting Hare Krishna. என்னை பின்தொடர்பவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறார்கள். Because they always want to remain in the association of Krishna. எப்போதும் கிருஷ்ணரின் சங்கத்தில் இருக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம். It's a very simple statement. ரொம்ப எளிமையான வாக்கியம். But something very deep. ஆனா ஆழமானது. So that's the only one lesson which I have discussed. And இந்த ஒரு பாடம் தான் நான் இதுவரைக்கும் உங்களுக்கு விளக்கியுள்ளேன். So I don't know, should I start something or not? Already I took much. Okay. And then we have heard like how different levels of revelations of the holy name. புனித நாமம் தன்னை எப்படி பல நிலைகளில் வெளிப்படுத்துகிறதுன்னு பார்த்தோம். Oti solpadine naam haiya sadaya Shri Shama Sundara Rupa Haina Udaya. So within very few days, actually there is a whole commentary on this Ati Alpadina by Bhaktivinoda Thakur. அதி அல்ப தினம் பற்றி பக்திவினோத டாக்கூர் அதற்கு ஒரு விளக்கம் கொடுத்துள்ளார். How one is supposed to chant the holy name. எப்படி புனித நாமத்தை ஒருவர் உச்சரிக்க வேண்டும். But the point is, the holy name will reveal the form of Krishna. ஆனா புனித நாமம் உச்சரிக்கும் போது பகவானின் ரூபத்தை அது வெளிப்படுத்தும். And then jabe nama rupa aikya hayata sadhane, through sadhana bhakti, when naam and roop will become one, then practically every moment the form will appear in your heart. சாதன பக்தியில் நாமமும் ரூபமும் ஒன்றாகிவிடும். அதனால சாதனா செய்யும் பொழுது ரூபம் தோன்றிக் கொண்டே இருக்கும். And then tara kichu dine rupe gune kori joga Shri nama smarana guna karai sambhoga. And then kichu dine, after few days, rupa and guna. சில நாட்களுக்கு பிறகு ரூபமும் குணமும், the guna will also start revealing in the heart. குணமும் இதயத்திலிருந்து வெளிப்படும். And Shri nama smarana, so there will be not only nam ucharana but nama smarana. நாம உச்சாரணம் மட்டுமல்ல, ஸ்மரணமும் வெளிப்படும். Not mechanical pronunciation, but also you can say feelingly you chant the name. இயந்திரத்தனமாக உச்சரிப்பதல்ல, உணர்வு பூர்வமாக உச்சரிப்பது. Along with remembering Krishna, you'll chant the name. கிருஷ்ணரை நினைவில் கொண்டு நாமத்தை உச்சரிப்போம். So at that stage, the guna will appear. அந்த நிலையில் குணம் வெளிப்படும். And so Shikshashtakam verse 3. Today morning also Maharaj was saying, Shikshashtakam verse 3 is the level of Nishtha. சிக்ஷாஷ்டகம், அதனால இந்த 3வது ஸ்லோகம் தான் மகாராஜ் சொன்னபடி அது நிஷ்ட which நிலை. speaks about Kirtaniya Sadahari. கீர்த்தனிய சதாஹரின்னு சொல்கிறது. And on that level, the Nama Sakshatkar happens. அந்த நிலையில் அந்த நாமம் தன்னை வெளிப்படுத்தும். Nama Sakshatkar, what does that mean? அப்படின்னா என்ன? That holy name is a person, you'll get that realization. புனித நாமம் ஒரு நபர் என்கிற உணர்வுக்கு வருவீர்கள். The way you are reciprocating with me, you can see me, you can feel me. Similarly, you start getting the experience of personal presence of Krishna in the name. எப்படி ரெண்டு பேர் பரஸ்பரத்தை வெளிப்படுத்துகிறார்களோ அதே போல நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது அவர் ஒரு பகவான், தனிப்பட்ட நபர் அப்படிங்கிற பரஸ்பர உணர்வு ஏற்படும். Then Shikshashtakam verse 4, na dhanam na janam na sundarim. சிக்ஷாஷ்டகத்துல 4வது ஸ்லோகம், ந தனம் ந ஜனம் ந சுந்தரம். That is the level of ruchi. அது ருச்சியின் நிலை. And on that level, the rupa starts getting manifested. அந்த நிலையில் ரூபம் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும். And then after that, the next verse, that is asakti.
Ainanda Tanuja Kinkaram, that is the level of Asakti. ஐநந்த தனுஜ கிங்கரம் அது ஆசக்தி நிலைன்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. And on that level, the qualities of Krishna also starts getting revealed when you're chanting Hare Krishna. அந்த நிலையில் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது கிருஷ்ணரின் குணங்கள் வெளிப்படும். And then on the level of verse 6 and 7, that is Bhava, அதாவது ஸ்லோகம் 6-7 பாவ நிலையை வெளிப்படுத்தும். the Nitya Leela starts getting manifested. நித்திய லீலை தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும். And finally, the Dham gets manifested. இறுதியாக தாமமும் தன்னை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளும். And then it happens is Nitya Leela Pravishta. பிறகு நித்திய லீலா பிரவிஷ்டம். One enters into this Nitya Leela நித்திய லீலையில் ஒருவர் just by chanting Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் As we have heard in the previous bhajan by Bhaktivinoda Thakur. பக்தி வினோத் தாக்கூர் முந்தைய பாடல்களை இவ்வாறு மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது அந்த லீலையில் நுழைந்து விடுவார்கள். अल्पदिन नाम रूप गुण एक हय नाम लैते सर्वक्षण तीनेर उदय. Then all these three together they starts revealing in the heart. இந்த மூன்று விஷயமும் இதயத்தில் வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். And then it says नाम तो अखंड रस कलिका ताहार Krishna Adi Samgya Rupe Vishvete Prachara. We already discussed that in the bhajan. Nam is the Akhanda Rasa, is unlimited abode of Rasa, and Kalika is the bird of Krishna Prema. அதனால இங்க நாமம் இதுதான் அகண்ட ரசம், நிறைய ரசத்தை இது உள்ளடக்கி இருக்கு. பிறகு கலிகாங்கிறது ஒரு மொட்டு. Actually, I don't have the realization, I don't have the sufficient realization, I don't have the sufficient capacity to speak about the glories of the holy name. எனக்கு அந்த போதிய உணர்வு இல்லை, அல்லது புனித நாமத்தின் மகிமையை சொல்வதற்கு எனக்கு எந்த தகுதியும் இல்லை. When the devotees at Jagannath Puri, they asked Caitanya Mahaprabhu, could you kindly speak the glories of the holy name? ஜெகநாத் புரியில் பக்தர்கள் மகாபிரபுடன் புனித நாமத்தின் மகிமையை சொல்லுங்கள்னு கேட்டபோது, and Chaitanya Mahaprabhu replies, even Shiva, Brahma and Ananta also don't have the capacity to speak about the holy name. சிவா, பிரம்மா, அனந்தசேஷன் அவர்களால கூட புனித நாமத்தின் மகிமையை முழுமையாக உச்சரிக்க இயலாதுன்னு What to speak of them? Even Krishna cannot speak sufficiently about the holy name. அவர்களை பற்றி சொல்வதற்கென்ற கிருஷ்ணராலே புனித நாமத்தின் மகிமையை முழுமையாக வர்ணிக்க இயலாது. If we just understand how great is the holy name, அதனால புனித நாமம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்ததுன்னு புரிந்து கொண்டாலே, there is a quote of Shiva to Parvati, சிவபெருமான் பார்வதி தேவிக்கு சொன்னபோது, in Ramcharitmanas, ராம்சரித மனசல Uma Ram Swabhav Jehi Jana Tahi Bhajan Taji Bhavana Ana. Oh Uma, if you'll really understand the nature of Rama, then you won't give up the Ram bhajan even for one moment. அதனால தேவியே, நீ ராமரின் இந்த புகழை அறிந்து கொண்டில்னா ஒரு க்ஷணமும் ராம பஜனையில் நீ எப்பொழுதும் அதிலேயே மூழ்கி இருப்பாயின்னு சொன்னார். So similarly, sometimes I say, அதே போன்று நானும் சொல்வேன், Uma Nam Swabhav Jehi Jana Tahi Bhajan Taji Bhavana. If you understand the Nam Swabhav, you won't give up the holy name even for a moment. நாமத்தின் சுபாவத்தை அறிந்து கொண்டீர்கள்னா சன நேரமும் நீங்க நாமத்தை So the first lesson which Haridas Thakur also recommends is one should regularly hear the glories of the holy name. அதனால ஹரிதாஸ் டாக்கூருடைய முதல் பாடம் என்னன்னா, தொடர்ச்சியாக நீங்க புனித நாமத்தின் மகிமையை கேட்க வேண்டும். So the same thing is explaining. Swalpas Futa Kalika se Rupa Manohara Shri Goloka Vrindavane Shri Sham Sundar. Swalpas Futas. Futa means the budding, the blossoming of the flower. So Swalpas Futa Kalika. When the bud gets little blossom, Rupa Manohara. Very beautiful Golok Vrindavan Sham Sundar forms get revealed. எப்படி இந்த மொட்டு சற்று மலர்கிறதோ அதே போல நாமம் இந்த கோலோக விருந்தாவனம், தாமம் இதையெல்லாம் வெளிப்படுத்த ஆரம்பிக்கும். And then it says, Saurabhita Kalika Chatushashti Guna Prakashe Namir Tattva Janena Nipuna. Saurabhita means now the bud has not only blossomed, but it is becoming more fragrant. The fragrance is coming. That when the holy name starts spreading the fragrance,
that is time Chatushashti Guna, 64 qualities also appears with the holy name. எப்படி வந்து மலர்கிறதோ அப்ப அது வந்து நறுமணமும் வீச ஆரம்பிக்கும். அதே போல நாமமானது கிருஷ்ணரின் இந்த 64 குணத்தையும் வெளிப்படுத்தும். One is the blossoming of the bud and second is the fragrance is coming out of the bud. மொட்டு மலர்கிறது, வாசனையும் வெளிவருகிறது. So blossoming, the rupa will come, and when the fragrance of the flower manifests, then the guna will come. மலரும் பொழுது எப்படி வந்து அது நறுமணம் கொடுக்கிறதோ அதே போல ரூபமும் பிறகு குணமும் வெளிப்படுகிறது. And then rasa lila, rasal purna prasphutita nama kusuma sundara. Now kusuma means flower, not kali. Kali means bud, kusum means flower. Now it has become purna prasphutita, fully blossomed flower. குசுமா என்பது முழுமையாக மலர்ந்த புஷ்பமாகும். Purna prasphutita nama kusuma sundara ashtakala nitya lila prakrutira para. The ashtakali, the 24 hours pastimes of Radha Krishna will reveal in the heart. அப்பொழுது அஷ்டகாலிய லீலை, கிருஷ்ணரின் இந்த 24 மணி நேர லீலையும் இதயத்தில் வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். And that's the time you will understand the book Bhajan Rahasya. அப்போதுதான் அந்த பஜன ரகசியால சொல்லப்பட்ட விஷயத்தை அறிவீர்கள். Where Bhaktivinoda Thakur speaks about the Ashtakaliya Leela along with the chanting of Hare Krishna mantra. அங்க பக்திவினோத தாக்கூர் அஷ்டகாலிய லீலாவுடன் இந்த நாம ஜபத்தை பற்றியும் தொடர்பு படுத்தியுள்ளார். And then Jive Nama Krupadaye Swarupalladini Sambitera Sarajuta Bhakti Sarupini. And there's all different Swarupa Shakti, the Alladini Shakti, Samvit Shakti. All this will manifest in the heart of a jiva. அதனால் இந்த சொரூப சக்தி, ஹிலாதினி சக்தி, சம்வித் சக்தி எல்லாம் வந்து இதயத்திலிருந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்கும். So this is a little more. So I just wanted to do the recap. That's why yesterday I missed this part. நேற்று இதை சொல்ல மறந்துட்டேன், அதனால இதை நினைவுபடுத்துகிறேன். But the point is, Namo Kore Avirata Bhakta Mahashaya Kripa Kari Rupa Guna Leelara Udaya. The most important word is Avirata, constant chanting of Hare Krishna mantra. அவிரத்தா அப்படின்னா தொடர் நாம ஜபமானது. And Bhaktivinoda Thakur gives the commentary, what is the meaning of constant chanting? பக்திவினோத தாக்கூர் தொடர் நாம ஜபத்திற்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார். Just to keep the body in a living situation, whatever minimum activities are required. Other than that, you should only keep on chanting the Hare Krishna mantra. உயிருடன் இருப்பதற்கு உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு வந்து குறைந்த தேவை இருக்கிறதோ அதை மட்டும் செய்துட்டு மற்ற நேரம்லாம் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க பயன்படுத்த வேண்டும். I have another actually seminar, this almost that's 3 days seminar. 3 நாட்கள் விளக்க உரை இருந்தது. Only on Kirtaniya Sadahari. கீர்த்தனிய சதாஹரி தலைப்பில். How one can come to that stage? அந்த நிலைக்கு எவ்வாறு ஒருவர் தன்னை உயர்த்தி கொள்வது? What are the different obstacles which are blocking this constant chanting of Hare Krishna? தொடர் நாம ஜபத்திற்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த இடையூறுகள். So that different things are. First is we are not sufficiently convinced about the constant chanting. தொடர் நாம ஜபத்துல நாமையே முழு நம்பிக்கையை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளவில்லை. And then there are many other asatsang and aparad, other things are there. பிறகு வந்து அசத் சங்கம் அபராதமும் அதில் உள்ளடங்கும். So here Haridas Swami Namo Kore Avirata Bhakta Mahashaya, if you will keep on constant chanting of Harinam, then the Rupa Gun Leela will manifest. தொடர் நாம ஜபம் வந்து ரூப குண லீலையை வந்து வெளிப்படுத்தும். So there then he speaks about the 10 offenses, that sadhu ninda, the first offense, second. So he speaks about 10 offenses in detail. 10 குற்றங்களை பற்றி விளக்கமாக சொல்கிறார். And then finally he says, இறுதியாக okay, this was the main thing. अपराध नाही छाडी नाम जो दिलया, अपराध नाही छाडी नाम जोडीला. Wake up. अपराध नाही छाडी नाम जो दिलया,
आराधना ही छाड़ी नाम जोड़ी लाया सहस्त्र साधने तार भक्ति नाही हय सहस्र साधने तारा भक्ति नाही हया सहस्त्र साधने तार भक्ति नाही हय सहस्र साधने तारा भक्ति नाही हया. So he gave the Google map of the holy name. கூகுள் வரைபடத்தம் புனித நாமத்தை வைத்து கொடுத்துள்ளார். And then he spoke about the 10 offenses in essence at the conclusion. அதனால இந்த 10 குற்றங்களோட And then he's saying, if even after hearing the Dashanam Aparadha, after understanding, if you will not give up this Nam Aparadha, 10 குற்றங்களை கேட்ட பிறகு நாம அபராதத்தை விடாத பட்சத்தில் practically every day we recite the 10 offenses. தினந்தோறும் 10 குற்றங்களை நாம் சொல்கிறோம். Why we recite the 10 offenses? ஏன் 10 குற்றங்களை சொல்கிறோம் தினந்தோறும்? So jokingly, நகைச்சுவையாக sometimes you would say we recite 10 offenses so that we can commit 10 offenses every day. நாங்க எதுக்கு உச்சரிக்கிறோம்னா அந்த 10 குற்றங்களையும் தினந்தோறும் செய்வதற்காக. 10 अपराध करने के लिए 10 अपराध को याद दिलाया जाता है. அபராதத்தை செய்வதற்காக 10 குற்றங்களையும் உச்சரிக்கிறோம். That's not the case. So we are simply reciting like a parrot. நாம கிளியை போல சொல்கிறோம். But we have not understood them properly. சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை. Knowingly or unknowingly we are always committing some offenses. தெரிந்தோ தெரியாமலோ குற்றத்தை இழைத்துக் கொண்டு தான் இருக்கிறோம். இருக்கிறோம். And therefore this is a very powerful statement. அதனால தான் இது சக்தி வாய்ந்த வாக்கியம். Sahasra sadhana. Sahasra sadhana. Even after doing thousands of workshops and seminars, the bhakti will you will not experience the bhakti in the heart. ஆயிரக்கணக்கான இது மாதிரி பயிற்சி கூடம் செய்திருந்தாலும் பக்தி இதயத்தில் வெளிப்படுவதில்லை. In the beginning of Harinam Chintamani, when Lord Caitanya Mahaprabhu asked Haridas Thakur, kindly speak about the 10 offenses. ஹரிநாம சிந்தாமணியில சைத்தன்ய மகாபிரபு ஹரிதாஸ் தாக்கூரிடம் 10 குற்றங்களை பற்றி பேச வேண்டும்னு கேட்டபோது, and when Haridas Thakur heard this, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் இதை கேட்டபோது Haridas Thakur said, ஹரிதாஸ் தாக்கூர் சொன்னார், even to speak the word aparadha, my heart starts trembling. அபராதான சொல்லும்போதே எனது இதயத்தில் I நடுக்கம் become ஏற்படுகிறது. very fearful. நான் பயப்படுகிறேன். I become scared. நான் பயப்படுகிறேன். अपराध शब्द से भय लगता है. அதனால இந்த அபராதத்தை கண்டு பயப்படுகிறேன். And we don't even, for us aparad is nothing. நமக்கு அபராதம் ஒன்றுமே இல்லை. So here this verse I like very much. Aparad nahi chhadi naam jodilay. If you don't give up the offenses but you still continue the chanting Hare Krishna, then thousands of practices will also not yield the bhakti in the heart. அதனால அபராதம் செய்து கொண்டு ஆயிரக்கணக்கான இந்த பயிற்சி கூடத்தில் ஈடுபட்டாலும் பக்தி இதயத்திலிருந்து வெளிப்படாது. सुदुर्लभ कृष्णमय भक्ति मुक्ता फल जीवेर महिमा भक्ति प्राप्ति सुनिर्मल. The different things. This was another verse which just thought of. साधने नैपुण्य जोगे अति अल्प साधने नैपुण्य जोगे अति अल्प साधने भक्ति लता प्रेम फल देन भक्त जने. भक्ति लता प्रेम फल देन भक्त जने. This is called as sadhana naipunya, the expertise of practice. அதனால எப்படி இந்த பயிற்சி நிபுணத்துவம்னு தான் சாதனை If you நைபுண்யம். become expert in practice. அதனால பயிற்சியில நிபுணர்கள். And what is the expertise of practice? அதனால பயிற்சி நிபுணர்கள்னா என்ன? If you are able to chant Hare Krishna, giving up all 10 offenses. நீங்க இந்த 10 குற்றத்தையும் கைவிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது. In the words of Haridas Thakur, that is called as sadhana naipunya. ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கூற்றின்படி இது சாதனை நைபுண்யா. And if you do this sadhana naipunya, இந்த சாதனை நைபுண்யாவை செய்தீர்கள்னா ati alpa sadhane, அதி அல்ப சாதனை, even with little practice of sadhana, சிறு சாதனை செய்யும் பொழுதே bhakti lata prema phala dena bhakta jane,
with the creeper of bhakti, very quickly you get Krishna prema phala. அதனால் இந்த பக்தியின் கொடியின் மூலமாக வெகு விரைவிலேயே கிருஷ்ண பிரேமையை And பெறுகிறோம். in the commentary to this verse, Bhaktivinoda Thakur says, Ati alpa sadhana means within 6 months you will get bhava bhakti. அதனால பக்தி வினோத் தாக்கூர் இதற்கு விளக்கத்துல 6 மாத காலத்திலே நீங்க பாவ பக்தி நிலையை அடைவீர்கள்னு சொல்கிறார். Bhaktivinoda Thakur cannot say any false statement. பக்தி வினோத் தாக்கூர் பொய்யான வாக்கியம் கூறுவதில்லை. It's very heavy thing. அதனால இது ஆழமானது. Dhruva Maharaj got Krishna darshan in 6 months. துருவ மகாராஜர் கிருஷ்ண தரிசனத்தை 6 And மாதத்தில் Bhaktivinoda Thakur is also பெற்றுக்கொண்டார். saying about getting Krishna prem in 6 months. பக்தி வினோத் தாக்கூரும் கிருஷ்ண பிரேமையை 6 மாதத்தில் பெறுவதை பற்றி குறிப்பிடுகிறார். Something really to think about. எதையாவது நாம சிந்திக்க வேண்டும் தீவிரமாக. Why our vehicle is not moving ahead. ஏன் நமது வண்டி முன்னோக்கி நகர்வதில்லை? Okay. Dasha aparadha chadi namera grahana. Sa aparadha chadi namera grahana. Dasha aparadha chadi namera grahana. Sa aparadha chadi namera grahana. Ihai ne punya haya sadhana bhajana. Ihainai punyahaya sadhana bhajana. So this I already translated. This is Naipunya Sadhana Bhajan. What is the Nipun Sadhana Bhajan? Dasha Aparadha Chadi Nama Grahana. நைபுண்ணிய சாதன பஜன் அப்படின்னா இந்த 10 குற்றங்களையும் கைவிட்டு நாமத்தை உச்சரிப்பது. Therefore, this is the final conclusion. Ata eva bhakti labhe jodi lobhaya. Ata eva bhakti labhe jodi lobhaya. Dasha aparadha chadi kori namashraya. Dasa aparadha chadi kori namashraya. So if you are really greedy about Krishna prema, கிருஷ்ண பிரேமைக்கு நீங்க பேராசை கொண்டிருந்தால், then dasha aparadha chadi, give up the 10 offenses and take shelter of the holy name. 10 குற்றங்களையும் கைவிட்டு புனித நாமத்தின் அடைக்கலத்தை And எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். how to give up the 10 offenses? 10 குற்றங்களை எவ்வாறு கைவிடுவது? Eka aparadha satarka haiya. Eka aparadha satarka haiya. What is a vigilant officer there? You have to be very much vigilant for each and every offense. ஒவ்வொரு குற்றத்திற்கும் நீங்க முழு விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும். The most important part about the 10 offenses is we don't commit 10 offenses while chanting Hare Krishna, but we commit 10 offenses other than the time of chanting Hare Krishna. நாம இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது இந்த 10 குற்றங்களை இழைப்பதில்லை. மீதி நேரத்தில் உச்சரித்த பிறகு இந்த 10 குற்றங்களையும் நாம இழைக்கிறோம். We said 10 offenses against the holy name. நாம புனித நாமத்திற்கு எதிரான 10 குற்றங்கள்னு சொல்றோம். So we don't how many of you commit 10 offenses while chanting 16 rounds? 16 மாலை ஜெபம் செய்யும்போது எவ்வளவு பேர் 10 குற்றங்களை இழைக்கிறீர்கள்? Only one offense might be inattentive chanting. ஒன்று என்ன அப்படின்னா கவனம் இல்லாமல் ஜெபிப்பது. We don't commit like Vaishnava Ninda or Dev Aparad or Guru Aparad. குரு அபராத், தேவ அபராத், வைஷ்ணவ அபராதம் அந்த சமயத்தில் இழைப்பதில்லை. But all these offenses we commit after the chanting of Hare Krishna. நாம ஜெபம் முடித்த பிறகுதான் அந்த 10 குற்றங்களையும் இழைக்கிறோம். Even the inattentive chanting, if you go to the Sanskrit terminology, கவனமில்லாமல் உச்சரிப்பது சமஸ்கிருதப்படி பார்த்தீங்கன்னா, which I was supposed to speak on, அதை பற்றி தான் நான் பேச இருந்தேன். the word is pramada. பிரமாதான்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. What is the translation of pramada? பிரமாதம்னா அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? Huh? Yeah, someone said very rightly. The Sanskrit, the literal meaning of pramada is madness. பிரமாதானா சமஸ்கிருதப்படி பார்த்தாங்கன்னா பைத்தியம், பித்து பிடிப்பது. Rishabdev says, Nunam pramatta kurute vikarma. So there also is the person who is thinking about sense gratification, he becomes mad. புலனின்பத்தில் மூழ்கி இருப்பவர்களும் பைத்தியம் பிடித்தவர்கள் தான். So pramada means madness. பிரமாதம் அப்படிங்கிறது இங்க பைத்தியத்தை சொல்வது. But we translate pramada as inattention.
ஆனா பிரமாதாவை நாம இங்க வந்து கவனக்குறைவுன்னு சொல்கிறோம். But when you read the 10 offenses in English, what you say? ஆனா அந்த 10 குற்றத்தையும் ஆங்கிலத்தில் படிக்கும்போது என்ன It's சொல்கிறோம்? completely wrong. அது முழுமையாக தவறானது. Yeah, we can say partially wrong. பகுதி தவறுன்னு சொல்லலாம். We say to be inattentive while chanting is also an offense. அதனால நாமத்தை ஜபிக்கும் போது கவனம் இல்லாமல் இருப்பது குற்றம்னு சொல்கிறோம். But what is the original verse? ஆனா அசலான ஸ்லோகம் என்ன? The original word is pramada. அதனால அசலான வார்த்தை பிரமாடா. So the real translation is, அதனால உண்மையான அர்த்தமானது, it's not that to be inattentive while chanting is offense. அதனால நாம ஜபிக்கும் பொழுது கவனம் இல்லாமல் இருப்பது மட்டும் குற்றம் இல்ல. To be inattentive itself is offense. To be inattentive is offense. அதனால வந்து கவனம் இல்லாமல் இருப்பதும் வந்து ஒரு குற்றம் தான். To be lethargic in your spiritual life, that is offense. ஆன்மீக வாழ்வில் சோம்பேறித்தனமாக இருப்பதும் குற்றம் தான். So like you are driving the car அதனால வண்டியை ஓட்டும் போது and your speed is almost 120. உங்களுடைய வேகம் 120 கிலோமீட்டராக இருந்தால், So what is the probability that within a moment you'll stop the car? எந்த நேரத்துல நீங்க சன நேரத்துல காரை நிறுத்துவீர்கள்? So if you are inattentive for 22 hours, it's not some like autopilot that immediately you become attentive in chanting. அதனால 22 மணி நேரமும் நீங்க கவனம் இல்லாமல் இருந்தால் அந்த 2 மணி நேரத்துல மட்டும் கவனத்துடன் உச்சரிக்கிறதுக்கு அர்த்தம் இல்லை. Be alert, be attentive is a practice, is a culture. அதனால வந்து கவனத்துடன் இருப்பது, ஜாக்கிரதையுடன் இருப்பது கலாச்சாரத்தின் ஒரு which permeates throughout your lifestyle. அது உங்கள் வாழ்வியல் முழுக்க இருக்க வேண்டும். If someone is not attentive in his lifestyle, வாழ்வியல்லையும் வந்து கவனம் செலுத்தாத he won't be able to become attentive in his chanting. நாம ஜபத்திலையும் வந்து அவங்க கவனத்துடன் இருக்க முடியாது. So okay, I'll just finish this part. Eka aparadha satarka hai. Haridas Thakur is warning here. You should make note of each and every offense. You should do the diagnosis of each and every offense. அதனால ஹரிதாஸ் டாக்கூர் எந்த அளவுக்கு ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும்னு அபாய மணியை வந்து ஒழிக்கிறார். ஒவ்வொரு குற்றத்தையும் இழைக்கும் போது அதில் நாம் கவனம் கொண்டிருக்க வேண்டும். So like if you are going say from here, for example, from here you go to the railway station, you have two different ways to go to the railway station. இங்கிருந்து ரயில் நிலையத்திற்கு செல்வதற்கு இரு பாதைகள் இருக்கலாம். From one way you go, you will reach in 30 minutes. From other way you go, you will reach in 2 hours. ஒரு வழியாக சென்றால் அரை மணி நேரம், இன்னொரு வழியாக சென்றால் 2 மணி நேரம். So which way will you choose? எதை நீங்க தேர்ந்தெடுப்பீர்கள்? So natural, 30 minutes. அரை மணி நேரம் தான். But if you go from that shortcut, there is an accident zone and most of the people, they face the accident if they go by that road. அதனால இந்த சின்ன பாதையில செல்லும் பட்சத்துல அங்க ஏதாவது விபத்து ஏற்படும் பட்சத்துல நடக்கலாம் அது. And there is almost 99% chance that you may die. சில சமயம் 99% நீங்களும் வந்து மரணிக்கலாம். So now the question is, which road will you choose? 30 minutes or 2 hours? அப்ப அரை மணி நேரமா 2 மணி நேரமா? If you know that you are going to commit accident at some place, you will avoid that. Similarly, we have to check what are our situations in the life where we slip and commit offenses. அதனால விபத்து ஏற்படும்னா தவிப்போம். அதே போல எந்த தருணத்துல நாம தவறி நாம வந்து குற்றம் இழைப்போமோ அதை தெரிந்து தவிர்க்க வேண்டும். Where our vehicle of bhakti also gets slipped. அதனால பக்திங்கற வாகனமும் வந்து தவறலாம். So we have to make the checklist. How many different circumstances make me commit Vaishnava ninda? அதனால எந்த சூழ்நிலையெல்லாம் வைஷ்ணவர்களை நிந்திக்கலாம்னு ஒரு பட்டியலை போட வேண்டும். What are the different situations where I commit the guru avagya? அதனால எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில குரு அபராதம் இழைக்கிறேன்? So like that, this is the explanation. Ek aparadha satarka. You have to be very alert. அதனால ஒவ்வொரு அபராதமும் இழைப்பதற்கு முன்னால நாம முன் ஜாக்கிரதையுடன் இருக்க வேண்டும். And jatanete chhadi. Jatanete मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. You have to do lot of endeavor to give up these offenses. அந்த குற்றத்தை வந்து துறப்பதற்கு கடும் முயற்சியும் மேற்கொள்ள வேண்டும். And how you will give up the offenses? எப்படி இந்த குற்றத்தை கைவிட முடியும்? Unless until you don't have the repentance, you don't have the feeling of guilty.
What is called as paschatapa, you will not be inspired to give up. வருத்தம், குற்ற உணர்வு இது இல்லாத பட்சத்தில் இந்த குற்றத்தை கைவிட நமக்கு மனம் வராது. So jatanete chhadi chitta vilapa koriya, vilap karna, paschatap karna for why I committed guru avagya, why I am committing this inattentive chanting offense, why I am committing this offense. You have to contemplate on that, and then you have to literally you have to cry for every offense. அதனால ஏன் குருவுக்கு இப்படி நான் அவமரியாதை செய்கிறேன், ஏன் கவனக்குறைவாக நாமத்தை உச்சரிக்கிறேன், இதையெல்லாம் அறிந்து கொண்டு அழுது வருத்தம் தெரிவித்து அதனை நாம தவிர்க்க வேண்டும். நாமேர சரணே கோரி திருட நிவேதனா, நாமேர சரணே கோரி திருட நிவேதனா, நாம கிருபாஹலே அபராத வித்வம்சனா, நாம கிருபாஹலே அபராத வித்வம்சனா. So you have to pray at the feet of Nama Prabhu. You have to cry at the feet of Nama Prabhu. நாமா பிரபுவின் திருப்பாதத்துல நாம கத்தி அழ வேண்டும். And if one will get the mercy of Nama Prabhu, then this aparadha will be destroyed. நாமா பிரபுவின் கருணை பெரும் பட்சத்துல இந்த குற்றத்திலிருந்து விடுபடலாம். अन्य शुभ कर्मे नाम अपराधशय, अन्य शुभ कर्मे नाम अपराधशय, को न प्रायश्चित जोगे कभू नाही हय, कौन प्रायश्चित जोगे कभू नाही. No matter how many parikramas you will do, no matter how many nirjala ekadashi will do, no matter how many shubha karma will do, these 10 offenses you will not get relief from these 10 offenses by any shubha karma. அதனால நல்ல மங்களகரமான கர்மா செய்வது, எவ்வளவு பரிக்கிரமா மேற்கொண்டாலும், எவ்வளவு நிர்ஜல ஏகாதசி செய்தாலும் இந்த குற்றத்திலிருந்து அவ்வளவு எளிதாக விடுதலை பெற இயலாது. So what is the final solution? Avishranta name nama aparadha jaya, avishranta name nama aparadha. Avishranta, vishranta means vishram, taking rest. அதனால விஸ்ராமா அப்படின்னா அங்க ஓய்வெடுப்பது. So avishranta, ஆவிஷ்ராந்தா அப்படின்னா continuous, தொடர்ச்சியாக, constant, தொடர்வாக. As Caitanya Mahaprabhu says to the Navadvip Vasis, மகாபிரபு நவதீப் தாம் வசி. how many of you love Lord Caitanya Mahaprabhu? சைத்தன்ய மகாபிரபுவை யாரெல்லாம் நேசிக்கிறீர்கள்? How many of you want to please Caitanya Mahaprabhu? மகாபிரபுவை திருப்தி செய்ய யாரெல்லாம் விரும்புகிறீர்கள்? So Caitanya Mahaprabhu saying, you really love me, and if you want to please me, then you should do this one activity. அதனால என் மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் இந்த ஒரு செயலை செய்யுங்கள். And what is that? அது என்ன? Kishayane, kishayane ki bhojane ki bajagarane, अहर्निश चिंत कृष्ण बोलो वदने. What is saying? Ki shayane bhojane jagarane. One should constantly, day and night, chant the names of Krishna. Aharnisha. அதாவது இரவு பிறகு பகலாக ஒருவர் தொடர்ச்சியாக நாமத்தை உச்சரித்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். One should chant the Krishna name even while sleeping. தூங்கும் போதும் ஒருவர் கிருஷ்ணரின் நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். Can it happen? நடக்குமா? Anyone of you have this experience? யாருக்காவது அந்த Do we have any Siddhar Janas here? அதனால அதாவது சித்தர்கள் இருக்கிறார்களா? We have different experience. நிறைய அனுபவங்கள் இருக்கலாம். Mahaprabhu is saying one should chant while sleeping. தூங்கும் போது மகாபிரபு ஜபிக்க வேண்டும்னு சொல்றார். And we sleep while chanting. ஆனா நாம ஜபிக்கும் போது உறங்குகிறோம். महाप्रभु कह रहे सोते समय जप करो, हम जप करते समय सो जाते हैं. அதனால தூங்கும் போது ஜபிக்க வேண்டும்னா நாம ஜபிக்கும் போது தூங்குகிறோம். One devotee gave this realization. ஒரு பக்தர் தனது உணர்வை வெளிப்படுத்தினார். That before coming to ISKCON, ISKCON இயக்கத்திற்கு வருவதற்கு the people used to sing the song. மக்கள் பாடலை பாடுவார்கள். मुझे नींद न आए, मुझे चैन न आए. எனக்கு தூக்கம் வரலன்னு சொல்வாங்க. There's a movie song in Hindi. இது திரைப்பட பாடல். That I'm not getting the sleep. எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது. So outside world people have this problem. வெளி உலகத்துல மக்களுக்கு இந்த பிரச்சனை உள்ளது. Even after taking so many sleeping pills, they have the insomnia problem. ஆனா தூக்க மாத்திரை எடுத்துக்கொண்டாலும் தூக்கம் வருவதில்லை. They don't get the sleep. தூக்கம் வருவதில்லை. But then there is a miracle happens in their life.
பிறகு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு As soon as they get bead back from the hands of Amrendra Gaur Prabhu. அதனால அமரேந்திர கௌர பிரபு கையில் இருந்து ஜெபமாலை And கிடைத்தால் it's a magical bead bag. அது வந்து ஒரு As soon as you அற்புதமான put your hand in that bead bag அந்த ஜெபமாலையில் கையை உள்ளே and you நுழைத்தாலே come in the morning in the ISKCON Chennai temple காலையில இஸ்கான் ஆலயத்திற்கு வந்தா and then you sit on the stairs அதனால படிக்கட்டில் and there அமர்ந்து is nice cool breeze of the sea coming up. கடற்கரையத்த தென்றல் காற்று Then what வீசுகிறது. happens? என்ன நடக்கும்? One gets the samadhi. சமாதி உறக்க நிலைக்கு சென்று விடுகிறார். So this bead bag is called as auto sleep mode machine. அதனால ஜெபமாலை வந்து As soon தூக்கத்திற்கு as touch the beads, Hare அதை தொட்டாலே அதுக்கு உடனே வந்து தூங்க ஆரம்பித்து விடுவார். it might not be happening with you, but I'm a conditioned soul. It's happening with me. உங்களுக்கு நடக்காது, நான் கட்டுண்ட நிலையில் இருக்கனால எனக்கு அது மாதிரி ஆகிறது. Devotees that put their hand in the bead bag, they get the sleep. அதனால கையில வந்து ஜெபமாலையை தொட்டாலே உறக்கம் வந்து விடுகிறது. They sit in the Bhagavatam class, they get the sleep. பாகவத வகுப்பில் உறங்குகின்றனர். And shockingly, sometimes some devotees stand in the Mangalarti and there also they get sleep. மங்களாரத்தில் நின்று கொண்டே கூட உறங்குகின்றனர். Sansara nallidalok. அதனால நின்று கொண்டே வந்து உறங்குகின்றனர். And they sit in Nursing Aarti, they close eyes, there also they get sleep. நரசிங்கார்த்தியில கண்ணை மூடினாலும் உறங்குகின்றனர். And Shiksha Ashtangam Cheto Dharapad Marjanam, there also they get the sleep. சிக்ஷாஷ்டகம் சொல்லும் பொழுதும் அவங்க உறங்கி விடுகின்றனர். In the Bhagavatam class they get sleep. பாகவத வகுப்பில் உறங்குகின்றனர். And finally when they get the Akanta Bhojan Mahaprasad, there also they get sleep. மகாபிரசாத சமயத்தை கூட சில பேர் உறங்குகின்றனர். Say Anna Amrita Pav, phir so jao. அதனால அண்ணா மிருத்தப்பான்னு சொல்லிட்டு உறங்கி விடுகின்றனர். Mahaprasade Govinde Khao Piyo Anande. அதனால மகாபிரசாதத்தை சாப்பிட்டு பிறகு அவர்கள் வந்து உறங்கி விடுகின்றனர். How you will translate this? Say Anna Amrita Pav, Aram se jaake so jao. அதனால சாப்பிட்டு விட்டு நீங்க போய் ஓய்வெடுத்து உறங்குங்கள். So Krishna consciousness makes us so much light that practically in every sadhana we go to sleep. கிருஷ்ண உணர்வுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பயிற்சியிலும் உறங்க சென்று விடுகிறோம். But Chaitanya Mahaprabhu is saying you should chant when you are sleeping. சைத்தன்ய மகாபிரபு உறங்கும் பொழுது ஜபியுங்கள்னு சொல்கிறார். Ki shayane, then say ki bhojane. One should chant Krishna Naam while even eating. அதனால உறங்கும் பொழுதும் சரி சாப்பிடும் பொழுதும் கிருஷ்ணரின் Is it possible? சாத்தியமா? If some devotee will put 4 gulab jamuns in your mouth and then you have to chant Hare Krishna mantra. 4 குலோப் ஜாமுன் உங்கள் வாயில திணித்தா நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை சொல்லணும். Today you heard the pastime of Madhu Mangal drinking buttermilk and directly transferring the bhoga in Krishna's mouth. இன்னைக்கு நாம பார்த்தோம் மதுமங்களுடைய வாயிலிருந்து எப்படி மோர் கிருஷ்ணரின் வாய்க்கு சென்றது. So if your mouth is full with gulab jamun and buttermilk, can you chant Hare Krishna mantra? அதனால வாய்க்குள்ள முழுமையாக குலோப் ஜாமுனும் பிறகு மோரும் இருந்தா நாமத்தை ஜபிக்க முடியுமா? So Chaitanya Mahaprabhu cannot give anything which cannot be practical. அதனால நடைமுறைக்கு எது வந்து சாத்தியமில்லையோ அதை மகாபிரபு சொல்ல மாட்டார். Chaitanya Charitamrita is not just some theoretical book which only we have to read and we have to say, oh Prabhuji, this is not practical, we are not on that level. சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் வெறுமனே வந்து படித்து அது ஏட்டளவில் இருக்கக்கூடிய விஷயம் இல்ல, அதை நடைமுறைப்படுத்த முடியாதுன்னு சொல்ல முடியாது. Lord Chaitanya has appeared for the jivas of Kali Yuga. சைத்தன்ய மகாபிரபு கலியுக ஜீவராசிகளுக்காக தான் தோன்றினார். And he has given us all this different guide map to attain that platform. அதனால பூர்ணத்துவத்தை அடைவதற்கு அவர் ஒரு வழிகாட்டிய வரைபடத்தை So it's possible if you constantly practice the chanting of Hare Krishna. 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் செய்தார்கள்னா உள்ளுணர்வுல போய் அது பதிந்து விடும். Say like if someone is a businessman, ஒருவர் வியாபாரியாக இருந்தால் and from morning 8 am to night 8 pm he just sitting in the shop. கடையில 8 மணியில இருந்து மாலை 8 மணி வரைக்கும் கடையில் அமர்ந்திருக்கிறார். And throughout the day he is just counting money. அவர் முழுக்க வந்து பணத்தையே எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறார். So there is a higher possibility that when he'll go back to home and he'll sleep, the money will come in his dream. அதனால அவர் இல்லத்திற்கு சென்று உறங்கும் பொழுது அந்த பணம் தான் அவரது கனவில் வந்து all those business transactions will come in his dream. அதனால அந்த வணிக பரிமாற்றம் எல்லாம் கனவில் வந்து So I am just giving one sutra how you can chant even while sleeping. அதனால தூங்கும் பொழுது எப்படி ஜபிக்க வேண்டும். How many of you want to attain this perfection? So இந்த பூரணநிலையை கிடைக்கணும்னு விரும்புபவர்கள் யார்? So there is a secret given about how you can achieve this stage of
chanting while sleeping. இந்த ஒரு ரகசியம், உறங்கும்போது எப்படி ஜபிப்பது. So you have to do Jagrata sadhana to get the Supta sadhana. ஜாக்கிரத சாதனை செய்து தான் சுக்கிருத்த சாதனா நிலையை அடையலாம். And what is the way of doing Jagrata sadhana? ஜாக்கிரத சாதனா எவ்வாறு செய்வது? In the morning, as soon as you wake up, you open your eyelids. காலையில் முடித்தவுடன் நீங்க கண் இமையை திறக்கிறீர்கள். And in the night, when you go to sleep, you close your eyelids. பிறகு தூங்கும் பொழுது கண் இமையை மூடுகிறோம். So this much time is in your control. இது உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்கிறது. You don't have control once you close the eyelids. அதனால கண் இமை மூடிய பிறகு உங்க கட்டுப்பாட்டுல எதுவும் இல்லை. But till the time your eyelids are open, you have the control. அதனால திறந்திருக்கும் வரை கட்டுப்பாடு உங்கள் கையில் உள்ளது. So one of the acharyas has given the solution. ஒரு ஆச்சாரியர் இதற்கு ஒரு தீர்வு கொடுக்கிறார். From the moment you wake up in the morning, காலையில் எழுந்தவுடன், till the moment you go on the bed in the night, இரவு நேரத்துல உறங்குவதற்கு முன், the way like you turn on the button and the machine, the fan starts moving. சுவிட்ச் போட்டா எப்படி காட்டாடி நகர்கிறதோ, And till the time you don't switch off the button, the machine will keep moving. அதனால திருப்பி ஆஃப் பண்ற வரைக்கும் அது சென்று கொண்டுதான் இருக்கும். So the way machine is moving after turning on the button, similarly your tongue should become like a machine and it should constantly vibrate the mantra from morning to night. அதே போல சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுவதற்கு முன்னால எப்படி அது நகர்ந்து கொண்டிருக்கோ, அதே போல காலையிலிருந்து இரவு வரை நாம நாவில் தொடர்ச்சியாக ஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். And this needs a practice. இதுக்கு பயிற்சி தேவை. Okay. Okay, I'll just speak about this. இதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். There are so many other sutras are there, but one of the sutra is சூத்திர ரகசியங்கள் நிறைய உள்ளது. How to come to this stage of this constant chanting. தொடர் நாம ஜபத்திற்கு எவ்வாறு வருவது? So there are many other different sutras. Out of that, one is, பல சூத்திரங்கள் உள்ளது. அதில் ஒன்று, if you want to construct a building, அதனால ஒரு கட்டடத்தை எழுப்ப வேண்டும் என்றால், you need to first construct the foundation. அதற்கு அடித்தளம் தேவை. Higher the construction, deeper the foundation. உயர் கட்டிடம்னா ஆழமான அடித்தளம். Like we have the TOVP construction in Mayapur. மாயாப்பூர்ல வேத கோளரங்க ஆலயம் உள்ளது. I still remember almost 17 years before when the foundation was going on. 17 வருடத்துக்கு முன்பு அடித்தளம் போட்டபோது நினைவு கொண்டிருக்கிறேன். Those days I really used to wonder, so deep they used to dig that foundation. அதனால ரொம்ப ஆழமாக அடித்தளம் அமைத்திருந்தார்கள். And later on I realized, பிறகு உணர்ந்து கொண்டேன், because it's going to become very tall, that's why they're making a very deep foundation. உயர்ந்த பெரிய ஆலயம்ங்கிறதுனால ஆழமான அடித்தளம் போட்டாக வேண்டும். If you don't pay attention to the foundation, what will happen? அடித்தளத்திற்கு நாம கவனம் செலுத்தாத பட்சத்தில் என்ன ஆகும்? If you construct the building without the foundation, what will happen? அடித்தளம் இல்லாமல் கட்டடத்தை எழுப்பினால் என்ன ஆகும்? There will be 3 results. 3 விளைவுகள் ஏற்படும். The construction will not be strong enough. அதனால் கட்டடம் பலமாக இருக்காது. Second, you cannot build a higher construction. பிறகு உயர் கட்டடத்தையும் எழுப்ப இயலாது. Without the foundation, you may just erect 4 walls. அதனால அந்த அடித்தளத்துக்கு பக்கத்துல 4 சுவர்களை எழுப்பலாம். But then you cannot make a first floor or second floor. முதல் தளம் இரண்டாவது தளம் எல்லாம் செய்ய இயலாது. So first is the construction will be weak. Second, you cannot go high. பலகீனமான கட்டடம், உயரம் தளத்தையும் எழுப்ப இயலாது. And third thing, it won't last long. அது ரொம்ப நாளுக்கு நீடிக்காது. So what is our construction? நமது கட்டடம் என்ன? Our construction is constant chanting. நமது கட்டடம்ங்கிறது தொடர் நாம ஜபம். So what is the foundation of constant chanting? தொடர் நாம ஜபத்திற்கு அடித்தளம் என்ன? So I'll directly go to that. நேரடியாக அதற்கு செல்கிறேன். Okay. Yeah, okay. Yeah. Foundation of the constant chanting is the Brahma Muhurta chanting. தொடர் நாம ஜபத்திற்கு அடித்தளம்ங்கிறது பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் ஜபிப்பது. This is just one lesson. அதனால இது ஒரு பாடம். Like you might have seen
when they do the construction of the building, கட்டடத்தை எழுப்பும்போது there the cement is there, சிமெண்ட் இருக்கும். and the cement is wet. அதனால சிமெண்ட் வந்து அங்க நீர்த்தன்மை இருக்கும்போது, But if you put your feet on that wet cement, it will become impression, footprints. நீர்த்தன்மை கொண்டிருக்கக்கூடிய சிமெண்ட்ல காலை வச்சீங்கன்னா அது நம்ம காலுடைய பதிவை எடுத்திருக்கும். And then that won't go. அது அவ்வளவு எளிதில் போகாது. Similarly, the early morning hours is like the wet cement to develop our deep samskaras. அதனால பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல நாம ஜபம் செய்தோம்னா அது வந்து ஆழமான சம்ஸ்காரத்தை. So I'll just start with the words of Srila Prabhupada. பிரபுபாதர் சொன்னதை சொல்கிறேன். Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 20, Text 46, Parapat Srila Prabhupada writes. அதனால பிரபுபாதர் 3வது ஸ்கந்தம் 20வது அத்தியாயம். Someone would like to read? அதை பத்தி யாராவது படிக்கிறீங்களா? You can read. The time early in the morning, 1.5 hours before sunrise, is called Brahma Muhurta. During this Brahma Muhurta, spiritual activities are recommended. Spiritual activities performed early in the morning have a greater effect than in any other part of the day. Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 20th chapter, 46th verse. What is the meaning? அர்த்தம் என்ன? What is the meaning of Brahma Muhurta? பிரம்ம முகூர்த்தம் அர்த்தம் Anyone would like to say? யாராவது சொல்ல விரும்புகிறீர்களா? Can someone give the mic there to Amma? It is 1.5 hours before sunrise. Yeah, that I know. We are doing the Mangalarti at that time. That I know. Yeah. Meaning of Brahma Muhurta. It is a very auspicious time. Very auspicious time. Meaning of Brahma Muhurta. Anything more? Anyone would like to add? Thank you very much. Any other expression? The time, Brahma Muhurta. Okay. the time we need to spend for the God. The time we need to spend with the Lord. Time we spend with the Lord. It's very simple. I think if you understand. I heard like Tamil Sanskrit is also a little similar. Muhurta means time. முகூர்த்தம் என்றால் நேரம், Kala. காலம். And Brahma, Parabrahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan. Krishna is the Parabrahma. அதனால இங்க பிரம்மா பரபிரம்மன் என்பவர் கிருஷ்ணர். So the exclusive time when you will get the direct realization of Krishna, that is called Brahma Muhurta. நேரடி கிருஷ்ண உணர்வு எப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கும்னா இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல தான். The exclusive time when your Vaidhi Bhakti will get the experience of Bhava and Prema Bhakti, that is Brahma Muhurta. அதனால இந்த சாதன பக்தி பாவ பக்தி பிரேம பக்தியாக மாறுவதற்கு பிரத்யோகமாக ஒதுக்கப்பட்ட நேரம் தான் பிரம்ம முகூர்த்தம். The Brahma Muhurta is time when you will get direct connection with Krishna. பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல நேரடியான கிருஷ்ணரின் சங்கம் ஏற்படும். Due to Brahma spirituality performed early in the morning have greater effect than any other part of the day. In other words, chanting Hare Krishna mantra in the morning is almost 100 times more powerful than any other time of the day. விடியற் காலையில ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்தை உச்சரிப்பது பகல் நேரத்துல உச்சரிக்கக்கூடிய அந்த நிலையை விட 100 மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது. Anyone you have this experience? அந்த அனுபவம் இருக்கா உங்களுக்கு யாராவது? When you get the opportunity to chant in the early morning, especially in the temple or in the association of devotees, it's almost like a makhana. அதனால உங்களுக்கு ஆலயத்திலேயோ பக்தர்களின் சங்கத்திலோ விடியற் காலையில நாம ஜபம் செய்யும்போது அது ஒரு பெரிய விஷயமாக இருக்கும். And during the morning is like a half cooked, dry, what is a chana sabji? एकदम कच्चे चने हैं. What is the peas? So it is like eating a dry sabji. அதனால அது வந்து without rasam. ஒரு உலர்ந்த சப்ஜியாக சொல்லலாம். It's very difficult to swallow. அத வந்து முழுங்குவது கடினம். So morning if you chant your 16 rounds, it just go in a very smooth way.
அதனால காலையில நீங்க இந்த 16 மாலை ஜெபம் செய்தீங்கன்னா எல்லாம் சுமூகமாக செல்லும். But say your 4 rounds are left in the morning. காலையில் 4 சுற்றுகள் பாக்கி Then இருந்தால் those 4 rounds become like a Mount Everest. அதனால இந்த 4 மாலையை ஜெபிக்கிறதுக்கு மலை ஏறுவதை போல இருக்கும். Anyone have this realization? இந்த உணர்வு உங்களுக்கு Oh, there are so many Sakshatkari Mahatmas here. நிறைய மகாத்மாக்கள் எல்லாம் கை தூக்குகின்றனர். It's okay, I'll just read it here. Brahma Muhurte Chothaya ब्रह्म मुहूर्ते चौथाया Arogyam Devatoshakam आरोग्यम देवदोषकम Tatralasasya Sarvaha त्रालसस्य सर्वाः Sukriya Papa Samakula. क्रिया पाप समाकुला. From Shandilya Samhita. Can read, Prabhuji? Sandilya Samhita, one who rises during Brahma Muhurta attains good health and pleases the Supreme Lord. Laziness at that sacred time is said to be filled with many kinds of sinful reactions. In other words, sleeping during Brahma Muhurta leads to the loss of great spiritual opportunity. If you see the verse, Arogyam, health, Devatoshakam, pleasing Krishna. அதனால இங்க வந்து ஆரோக்கியம்னா உடல் ஆரோக்கியமும் தேவ தோஷகம் அப்படின்னா கிருஷ்ணரை And மகிழ்விப்பது. immediately next line, Tatra Alasasya. And if there is a little, Jo so gaya, wo kho gaya. One will sleep, he will lose everything. பிறகு அந்த நேரத்தில் யாராவது தூங்கி விட்டார்கள்னா பெரிய இழப்பு ஏற்படுகிறது. Sarva Sukriya. All the pious activities will go in vain. எல்லா புண்ணிய செயல்களும் வந்து பிரயோஜனம் The இல்லாமல் போய்விடும். greatest loss of the whole day is if you sleep in the early morning hour. விடியற் காலையில தூங்க ஆரம்பித்தார்கள்னா பிறகு அந்த நாள் முழுக்க எல்லாம் பெரிய இழப்பு தான். Okay, next. Brahma Muhurte Nidraya நித்ராயா Purva Punya Haritusa பூர்வ புண்ணிய ஹரி துஷா Tasmat Utthaya தஸ்மாத் Tatrasu தஸ்மாத் உத்தாய தத்ராஷோ Kirtayen Madhusudanam. கயேன் மதுசூதனம். Brahma Muhurte Nidraya Purva Punya Hari. It steals away all Purva Punya. அந்த நேரத்தில் உறங்கிக் கொண்டிருந்தோம்னா பூர்வ புண்ணியம் Can மொத்தத்தை you read விடும். the first sentence? Sleep during Brahma Muhurta steals away the pious merits accumulated in the past. If today morning you have slept and you missed the morning time, then before this, throughout the life, Purva Punya Hari Haran, it's stolen. இன்றைக்கு Everything has gone. இன்றைக்கு நீங்க விடியற் காலையில் தூங்கி விட்டீர்கள்னா இதுக்கு முன்னாடி செய்த பூர்வ புண்ணியம் எல்லாமே வந்து திருடப்பட்டு விட்டதாக கருத வேண்டும். Tasmad Uthaya Tatrasu Kirtayen Madhusunam. Immediately one should get up and do the Sankirtan of Krishna Nama. அதனால உடனடியாக எழுந்து கிருஷ்ண சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட வேண்டும். Okay, one more. Brahma Muhurte Tuya Nidra பிரம்ம முகூர்த்தே துயா நித்ரா Sarva Punya Shayakarini. சர்வ புண்ணிய சயாகாரிணி. Okay, read. Sleep during Brahma Muhurta destroys the accumulated results of one's pious activities. Sarva Punya. Finish. It's a very heavy thing. அதனால வந்து சர்வ புண்ணியத்தையும் நாசமாக்கி In விடும். Hindi they say, Jo so gaya, wo kho gaya. அதனால உறங்கினவன் கெட்டு போயிட்டான்னு சொல்ற மாதிரி. Jo sovat hai, so khovat hai. One who sleeps, he loses everything. உறங்கினவன் எல்லாத்தையும் இழந்து விடுகிறான். Your all previous sadhana multiply by 0. இதுக்கு முன்னாடி செய்த சாதனா எல்லாம் நீங்க பூஜ்ஜியத்துல பெருக்கினால். Someone asked Srila Prabhupada, Prabhupada, when can I miss Mangalarti? ஒருவர் பிரபுபாதரிடம் எப்ப நான் வந்து மங்களாரத்தியை தவற விடலாம்னு கேட்டபோது Once Srila Prabhupada replied, அதற்கு பிரபுபாதர் என்ன பதிலளித்தார்? when you are dead. நீங்க இறக்கும் போதுதான். The Srila Prabhupada said. பிரபுபாதருடைய வாக்கியம். I was hearing from his Bhakti Vikas Swami Maharaj also. இதை நான் திரு பக்தி விகாஸ் And he was mentioning how Srila Prabhupada was very much strong on this. பிரபுபாதர் வந்து எந்த அளவுக்கு இதுக்கு And முக்கியத்துவம் there's, கொடுத்தார். actually I had the whole document, different document of all from Shiksha Amrit, all the quotes about Srila Prabhupada has very much emphasized
one must wake up by 4 o'clock. சிக்ஷாமிருத்தம் பிரபுபாதருடைய பல கடித தொடர்புலையும் குறைந்தபட்சம் ஒருவர் 4 மணிக்கு எழ வேண்டும்னு சொல்கிறார். I'm just giving the essence. Actually, this Brahma Muhurta seminar will take 3 days of session. பிரம்ம முகூர்த்தத்தை பத்தி விளக்க உரை எடுத்தனா அதுக்கு குறைந்தபட்சம் 3 நாட்கள் I'm just giving a glimpse here. நான் ஒரு சுருக்கமாக சொல்கிறேன். Varnam kirtim yasha lakshmim வர்ணம் கீர்த்திம் யசா லக்ஷ்மி swastham ayushya cha vindati ஸ்வாஸ்த்யம் ஆயுஷ்ச விந்ததி brahme muhurte samjagre ராமே முகூர்த்தே சம்ஜாக்ரே shriyam va pankajam yatha. ஸ்ரீயம் வா பங்கஜம் யதா. Can read? One who rises during Brahma Muhurta attains beauty, good reputation, fame, prosperity, good health, and long life. His body becomes beautiful, soft, and fragrant like a lotus. You have experienced this? இந்த அனுபவம் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கா? What time our Prime Minister wakes up in the morning? நமது பிரதம மந்திரி காலையில் எந்த மணி நேரத்தில் எழுகிறார்? I think 3 o'clock. 3 மணி. And even I heard there's a whole video, you can just go on the YouTube. Why most of the millionaires wake up early in the morning? ஏன் கோடீஸ்வரர்கள்லாம் விடியற் காலையில் எழுகின்றனர்? We are doing this seminar for our youths in the base. அதனால பேஸ்ல இளைஞர்களுக்காக ஒரு விளக்க உரை And there I spoke on this. அதை பற்றி நான் பேசினேன். And many of the youths, they started waking up at 3 o'clock after that seminar. அந்த விளக்க உரைக்கு பிறகு எல்லா இளைஞர்களும் 3 மணிக்கு எழுந்து விட்டனர். So Varnam, you really become beautiful, you don't need any cosmetics. அதனால இயற்கையான அழகு இருக்கும், அதனால செயற்கையான அழகு பொருட்கள் தேவைப்படாது. You can see those who wake up early in the morning, they have different aura on their face. அதனால காலையில் எழுபவர்களுடைய முகத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா தேஜஸாக இருக்கும். Even according to there are many books on brahmacharya that also says பிரம்மச்சாரிய புத்தகத்திலே இது சொல்லப்பட்டது. once purity increases, the brahmacharya increases if he gets up in the Brahma Muhurta. பிரம்மச்சாரியம் அதிகரிக்கும் போது அவர் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல தூய்மையின் காரணமாக எழுவார். And if one sleeps in the Brahma Muhurta, one loses the brahmacharya. அதனால பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல தூங்கும் போது பிரம்மச்சாரியத்தை இழப்பார். So in other words, when you wake up in the morning, you have the pure consciousness. காலையில் எழும்போது உணர்வு தூய்மையாக இருக்கும். And those who regularly wake up in the morning and do morning sadhana, you can see their body smells different. அதனால காலையில் யாரெல்லாம் முகூர்த்த நேரத்தில் எழுகிறார்களோ அவர்களுடைய உடலில் As compared to those, மாறுபடும். if you go outside, sometimes you are going the local train or buses, very crowded place, and you see the people, those who are like perspiring, they have so much such a bad smell is there from their body. It's almost like a goat. ஸோ அதனால இங்க நம்ம ரொம்ப நெரிசலாக இருக்கக்கூடிய ரயில் பயணத்தில் போட்டோம் அப்படின்னா அவங்களுடைய உடல்ல இருந்து வியர்வை வரும்பொழுது அது நாற்றம் அடிக்கும். Goat or buffalo. அதனால ஆடு அல்லது எருமைன்னு சொல்லலாம். बकरियां भैंस की ऐसी बदबू आती है. ஸோ இது மாதிரி நாற்றம் ஏற்படும். But the devotees, those who wake up in the morning, their body is very fragrant. ஆனா பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல எழக்கூடிய பக்தர்கள் May not be exactly like the lotus, அதனால அது தாமரை வாசனைன்னு சொல்ல முடியாது. According to the brahmacharya book, if one gets perfection in the mental brahmacharya, one's body starts smelling like a lotus. அதனால மன ரீதியாக பிரம்மச்சாரியத்தையும் கடைபிடிக்கும் பொழுது அது அந்த தாமரை வாசனை வெளிவரும் உடலில் இருந்து. What is the reason we get the bad smell in our body? உடல்ல ஏன் துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது? What is the reason? என்ன காரணம்? Why the bad smell comes? ஏன் துர்நாற்றம்? Prabhu is saying it's because of sweating, வியர்வை காரணமாக ஏன் துர்நாற்றம்? Bad food. Someone is saying bad food and sweating. பிறகு வியர்வை. No Rexona. Any other thing? Why the bad smells comes from the body? ஏன் உடலில் இருந்து துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது? I already gave some answer. சில பதில் ஏற்கனவே சொல்லி இருக்கிறேன். You have seen the small children's? சிறு குழந்தையை பார்த்தீங்கன்னா small children's, their body doesn't smell bad.
சிறுவர்களுடைய they also sweat. அவங்களுக்கு வேர்வை வந்தாலும் They துர்நாற்றம் might be வராது. also sometimes eating some wrong food. அவங்களும் வேற சில உணவை சாப்பிட்டாலும் What is this bad smell coming from? எதனால துர்நாற்றம் ஏற்படுகிறது? It's the kama, அது காமம் தான் காரணம். the desire to enjoy. அதனால அனுபவிக்க வேண்டும் என்கிற விருப்பம். Bhoga vritti, which makes our body smell bad. அதனால இந்த போக விருத்தி தான் உடலில் துர்நாற்றம். And when the bhoga vritti get completely transformed into seva vritti, then your body starts the fragrance. போக விருத்தி சேவா விருத்தியாக மாறும்பொழுது உடல்ல வாசனையாக அது வெளிப்படும். So when someone is doing morning sadhana, his bhoga tendency goes away. அதனால காலையில இந்த சாதனா நிகழ்ச்சியை செய்பவர்களுக்கு போக விருத்தி சென்று. On the opposite, if you sleep in the morning, your bhoga vritti increases. காலை நேரத்துல நீங்க உறங்குனீர்களா போக விருத்தி அதிகரிக்கும். The three examples of fragrant body is one is the child. அதனால நறுமணம் கொண்ட உடல்னா Because he doesn't have the enjoying mentality, the desires are kamana is not there much. சிறுவர்களுடைய உணர்வுல காம இச்சைகள் இருக்காது. Relatively pure. அதனால அது தூய்மையாக இருக்கும். Second example is of this manasik brahmacharya siddhi. மானசிக பிரம்மச்சாரி சித்தின்னு சொல்லலாம். If the mental brahmacharya becomes perfect, even in the mind one doesn't get any desire of sex. மனதளவுல காம உணர்வு ஏற்படாத பிரம்மச்சாரிகள், then his body also starts smelling like lotus. அவர்களுடைய உடலும் தாமரை வாசனை கொண்டிருக்கும். And third example I can give of Lord Rishabdev in Srimad Bhagavatam. மூன்றாவது உதாரணம் ஸ்ரீமத் பாகவத்ல ரிஷபதேவரின் உடல். Although he is the supreme Lord, அவர் பரமபுருஷ பகவான், but is giving us the setting us the example of a perfected yogi. அதனால ஒரு பூரணத்துவம் பெற்ற யோகிக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார். Even from the stool of Rishabdev, the fragrance was coming which was going up to 80 miles. அதனால ரிஷபதேவரின் உடலில் இருந்து வரக்கூடிய மலத்தில் இருந்து கூட வாசனை 80 மைல் தூரத்திற்கு சென்றது. So here also is saying, if someone wakes up in the morning, he doesn't need to purchase any perfume. அதனால விடியற் காலையில் யாராவது பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல எழுறாங்க, So much expenses will be saved. அதனால இதெல்லாம் then you don't need any what they say fair and lovely. அதனால திரவிய I don't know, பொருட்கள், there are many different kinds of creams that comes in the outside world கிரீம்லாம் nowadays. எதுவும் தேவைப்படாது. So you don't need any cream, cosmetics, you didn't need any perfume. எந்த வாசனை திரவிய பொருட்களும் தேவைப்படாது. If this is the mundane benefit, what to speak of spiritual benefit? இது பௌதிக தளத்திலேயே இவ்வளவு பலன் இருக்குன்னா ஆன்மீக பலனை பற்றி சொல்வதற்கு There are many more verses are there. Brahmi muhurte uttishtet swasthasya rakshartham ayushah. One who sleeps early and wakes up early, according to Ayurveda, he always remain healthy. யார் ஒரு பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல எழுகிறாரோ ஆயுர்வேதப்படி அவர் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பார். Anyone who remains awake after 10 p.m. யாராவது ஒருவர் இரவு 10 மணிக்கு மேல முழித்திருந்தா, and one who keeps sleeping after 4 a.m. பிறகு 4 மணிக்கு மேலும் உறங்கிக் கொண்டிருந்தால், he get all the disease of kapha pitta vayu. கபம் பித்தம் இதெல்லாம் இதன் மூலமாக நோய் ஏற்படுகிறது. வாதம் பித்தம் கபம். I won't mention the name. One of the senior most leader in ISKCON, ISKCON இயக்கத்துல ஒரு மூத்த பக்தர், he was not having any disease. அவருக்கு எந்த நோயும் இல்லை. Very young leader, இளமையான தலைவர், very famous scholarly speaker of Bhagavatam, பாகவதத்துல அறிஞராக அவர் பேசுவதில் who வல்லவர். has practically studied whole Bhagavatam. பாகவதத்தை முழுமையாக படித்தவர். Suddenly one night, without any disease, he left the body in the midnight. அதனால இரவு நேரத்துல எந்த நோயும் வரல, ஆனா உடல் விடக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. The devotees were shocked. There was no disease, no diabetes, no BP, no heart problem, no blockage. எந்த உடல் ஆரோக்கியத்திற்கும் கேடுதலான நோய் இல்லாமல் இருந்தது. சக்கரை வியாதி இல்ல உயர் ரத்த அழுத்தம் எதுவுமே அவர்கிட்ட இல்ல. And recently I heard from another close devotee of that leader, பிறகு அந்த தலைவருடைய நெருங்கிய நண்பரிடத்துல இருந்து கேட்டேன் about his lifestyle. அவருடைய வாழ்வியலை பற்றி. That devotee was very much absorbed in studying Bhagavatam.
அந்த பக்தர் பாகவதத்தை படிப்பதில் மூழ்கி Throughout the day, he was engaged in the preaching activities. நாள் முழுக்க பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுவார். And then when he used to sit for Bhagavatam, he was not even aware of the time. பாகவத வகுப்பில் உட்காரும் பொழுது நேரம் செல்வது கூட He used to sit for studying Bhagavatam at 7 p.m. 7 மணிக்கு மாலை படிக்க ஆரம்பித்தால், and then he used to get up from reading Bhagavatam at around 3 a.m. பிறகு 3 மணி வரை அவர் படித்துக் கொண்டே இருப்பார். Whole night he was not sleeping. இரவு முழுக்க அவர் உறங்கவில்லை. And he kept doing like this for many months and years. இப்படியே பல மாதங்கள் வருடமாக செய்து கொண்டிருந்தார். And because of this improper sleep, he got the untimely death. அதனால அவர் சரியா உறங்கல. அதனால இப்படி அவருக்கு ஒரு மரணம் ஏற்பட்டது. So okay. An authentic Ayurvedic lifestyle can be properly practiced only by rising during Brahma. Even in Ayurveda, they say none of the medicine will be effective if you sleep after 4 o'clock. அதனால ஆயுர்வேத முறைப்படியும் நீங்க காலை 4 மணிக்கு மேல உறங்க ஆரம்பித்தீர்கள் என்றால் எந்த மருந்தும் வேலை செய்யாது. So there are many points are there here. During Brahma Muhurta, the influence of the mode of ignorance remains largely dormant. அதனால இந்த பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த தமசிக குணம் எப்பொழுது அழுத்தப்பட்ட நிலையில் இருக்கும். You can see all the sinful activities people commit in the night time. இரவு நேரத்தில் தான் பாவ செயல்களில் ஈடுபடுவர். Whether stealing, murdering, raping, everything happens in the night. அதனால திருடுவதாக இருக்கட்டும், எல்லா those kind of tendencies are very predominant in the night time. இந்த மாதிரியான செயல்கள் செய்வதற்கு இரவு நேரம் தான் உகந்தது. On the contrary, the Brahma Muhurta is very pure time. பிரம்ம முகூர்த்த நேரம் தூய்மையானது. At this time, the mind and intelligence are naturally positive, peaceful and receptive. அப்ப மனமானது, பிறகு இந்த புத்தியானது Brahma Muhurta is the call when the Krishna puts his first glance on the earth. அதனால் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்துல தான் கிருஷ்ணர் தனது முதல் பார்வையை பூமியில் செலுத்துகிறார். So you might have heard the pastime of Mahabharata. மகாபாரத கதையை கேட்டிருப்பீர்கள். Gandhari kept her eyes closed throughout the life. வாழ்க்கை முழுவதும் காந்தாரி கண்ணை மூடி இருந்தால், because her husband was blind. காரணம் கணவனும் குருடு. And at last, when her 99 sons were killed, 99 மகன்களும் இறந்த பிறகு, and only Duryodhana was left, துரியோதனா மட்டும் இருந்தான். she called Duryodhana that you come in the night in the form in which I gave you the birth. அதனால நான் எப்படி உனக்கு பிறப்பு கொடுத்தோனோ அந்த வடிவில் நீ முன்னாடி நிக்க வேண்டும். Means without any clothing. அதனால எந்த ஆடை. And then the whole pastime you know. பிறகு அது என்னங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். But one of the most important connecting link here is, அதனால இங்க தொடர்புடைய விஷயம் என்னவென்றால், when Gandhari removed the cloth from her eyes, காந்தாரி கண்ணிலிருந்து அந்த துணியை and she எடுத்தபோது, put that first powerful glance on Duryodhana, Duryodhana's whole body became Vajra. அதனால இங்க காந்தாரி தனது பார்வையை துரியோதனன் உடல் மீது செலுத்திய போது இரும்பு போல துரியோதனன் உடல் மாறியது. Gandhari didn't do any big tapasya. காந்தாரி மிகப்பெரிய தபஸ்வி செய்யல. So what was the special quality? என்ன விசேஷ குணம்? When your eyes see the sense objects of this world, you loses the spiritual power. இந்த கண்ணானது புலனின்ப பொருட்களை பார்க்கும் பொழுது ஆன்மீக சக்தியை இழக்கின்றன. More you see the world, more your spiritual power will go down. உலகளாவிய பார்வையை பார்க்கும் பொழுது ஆன்மீக சக்தியை இழந்து விடுவார். So Gandhari just kept her eyes closed throughout the life. வாழ்க்கை முழுக்க காந்தாரி கண்ணை மூடி இருந்த நிலையில் இருந்தார். And she got that spiritual urja, energy. அதனால இந்த ஆன்மீக சக்தியை அவள் பெற்றாள். And such a powerful energy that whole body became Vajra. அதனால துரியோதனுடைய முழு உடலும் வஜ்ராயுதம் போல மாறியது. So this is just a very mundane example. நான் பௌதிக உதாரணம். What to speak of Krishna's glance. கைத்தட்டுங்க. அதனால காந்தாரியோடைய பார்வையே இவ்வளவு சக்தி வாய்ந்ததுதான் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் கிருஷ்ணருடைய பார்வை எந்த அளவுக்கு சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்கும். When the cowherd boys and the cows got killed by the effect of Kaliya's poison, காளியனுடைய விஷம் காரணமாக இடையர்குல சிறுவர்களும் கன்றுக்குட்டிகளும் மாண்ட போது, Krishna put his
Amrutamay Drishti. கிருஷ்ணர் தனது அமிர்தமய திருஷ்டி கண்ணால And all the dead cowherd boys, they became alive. இறந்து போன சிறுவர்கள் எல்லாம் உயிர் பெற்றனர். So you take the darshan of Radha Krishna in ISKCON Chennai Temple Hall. ராதா கிருஷ்ணரின் தரிசனத்தை நீங்க இஸ்கான் ஆலயத்தில் There's a difference between Mangala Arati darshan and the darshan throughout the day. மங்களாரத்தி தரிசனத்திற்கும் பிறகு நேரத்தில் இருக்கக்கூடிய தரிசனத்திற்கும் வித்தியாசம் உண்டு. What is the difference? அந்த வித்தியாசம் என்ன? Throughout the day you see Krishna, but in the Mangala Arati this time when Krishna sees you. மற்ற நேரத்துல எல்லாம் நீங்க கிருஷ்ணரை பார்க்கிறீர்கள், ஆனா மங்களாரத்தி நேரத்துல கிருஷ்ணர் உங்களை பார்க்கிறார். So during Shringar Darshan, Krishna is decorated and they have alankara, abhushana. So throughout the day we take darshan of Krishna, but Mangalarati is the time when Krishna takes darshan of his devotees. மங்களாரத்தி நேரத்துல கிருஷ்ணர் பக்தர்களை தரிசிக்கிறார், மற்ற நேரத்துல பக்தர்கள் கிருஷ்ணரை தரிசிக்கின்றனர். அவருக்கு எல்லாம் And when Krishna puts his glance on those devotees, those whoever comes in the Mangalarati, கிருஷ்ணர் மங்களாரத்தி சமயத்துல வரக்கூடிய பக்தர்களிடத்துல அவர் பார்வையை செலுத்தினால், the way Duryodhana's body became like a bulletproof, அதனால எப்படி துரியோதனுடைய உடல் வஜ்ராயுதம் போல இருந்ததோ, and then Bhima's gada could not harm Duryodhana. பீமனுடைய கதாயுதமும் துரியோதனனை எந்த அளவுக்கும் பாதிப்பை. Similarly, one who gets the shield of Krishna's Amrutamay Drishti, கிருஷ்ணரின் அமிர்தமாயி திருஷ்டி என்கிற கேடயத்தை பக்தர்கள் பெறும் பட்சத்தில், then throughout the day the Maya's gada will not harm that person. அப்புறம் அந்த பகல் பொழுதுல மாயா அப்படிங்கிற கதம் அந்த நபரை தாக்க முடியாது. So actually there is much more to say about this. இதை பற்றி இன்னும் பேசுறதுக்கு நிறைய இருக்கு. I will still remember, at least in our days, we used to get this kind of culture in our family that you should get up early in the morning to study. அதனால விடியற் காலையிலேயே எழுந்து படிக்க வேண்டும், அந்த கலாச்சாரம் எல்லாம் இருந்து வந்தது. Everything, the mind, the brain, the nature, everything is 100% pure. அதனால மனமாக இருக்கட்டும், மூளையாக இருக்கட்டும், இயற்கையாக இருக்கட்டும், எல்லாம் 100% தூய்மை. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj has asked the question to Srila Jagannath Das Babaji Maharaj. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj asked the question to Jagannath Das Babaji Maharaj. அதனால கௌர கிஷோர தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் அவர்கள் ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி மகாராஜ் அவர்கள்ட்ட கேட்டது, how to get the mantra siddhi. எப்படி மந்திர சித்தியை பெறுவது. This might be a little bit difficult to digest for you, இதை கிரகிக்கிறது கஷ்டமாக இருக்கும், ஜீரணிப்பது. but at least I can say. ஆனா சொல்லலாம். You may not be able to apply now, but at least you can hear. இப்ப அதை அமல்படுத்த முடியாத பட்சத்துல கேட்டு தெரிந்து How கொள்ளுங்கள். to get mantra siddhi. மந்திர சித்தியை எவ்வாறு பெறுவது. What is the meaning of mantra siddhi? மந்திர சித்தியின் அர்த்தம் என்ன? Every mantra has a mantra devata. ஒவ்வொரு மந்திரத்துக்கும் மந்திர தேவர் உள்ளார். Like for Gayatri mantra they have Gayatri Devi. காயத்ரி மந்திரத்திற்கு காயத்ரி தேவி. Or for Om Namah Shivaya you can say Shiva is the devata. ஓம் நமச்சிவாய அதுல சிவபெருமான் So தான். similarly Hare Krishna Mahamantra Radha Krishna is the mantra devata. அதனால ஹரே கிருஷ்ணா மகா மந்திரத்துல ராதா கிருஷ்ணன் தான் மந்திர தேவதை. So by the practice of mantra, when the mantra devata appears in front of you, that is called as mantra siddhi. அதனால மந்திரத்தை உச்சரிக்கும் போது மந்திர தேவி உங்கள் மேல் தோன்றும் போது அதுதான் மந்திர சித்தியாக அறியப்படுகிறது. So Gaur Krishna Maharaj asked this question, how to get the mantra siddhi? கௌர கிஷோர் தாச பாபாஜி மகாராஜ் எவ்வாறு மந்திர சித்தியை பெறுவதுன்னு கேள்வி கேட்டார். And Jagannath Das Babaji has replied. ஜெகநாத் தாஸ் பாபாஜி பதிலளித்தார். Jagannath Das Babaji uvacha. அவர் சொன்னார், These are not my words. இது எனது வார்த்தை அல்ல. And I also not heard directly from Jagannath Das Babaji. அவரிடமிருந்து நான் நேரடியாக கேட்கவில்லை. I heard from another senior devotee, ஒரு மூத்த பக்தரிடமிருந்து கேட்டேன். an authentic preacher of ISKCON. இஸ்கான்ல ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரச்சாரகர். And he made this point. அவர் சொன்னார், From 2 a.m. to 6 a.m. காலை 2 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை if you can remain in constant association of the mantra sound, அதனால தொடர்ச்சியாக மந்திரத்தின் சப்தத்தின் தொடர்பில் இருந்தீர்கள் என்றால், then mantra will gradually reveal all the roop gun lila dham in front of you. பிறகு மந்திரம் ரூப குண லீலை எல்லாமே உங்கள் முன்னால வெளிப்படுத்துவார்.
You see the time, the 2 to 6, they say, specific. காலை 2 மணியிலிருந்து 6 மணி. If you see all the acharyas, what was the Bhaktivinoda Thakur timetable? பக்தி வினோத் தாக்கூருடைய கால அட்டவணை என்ன? He used to go on bed at அவர் எப்ப படுக்கைக்கு செல்வார்? 10 p.m. 10 மணிக்கு. He used to get up at எப்ப எழுவார்? 1 a.m. 1 மணிக்கு. Srila Prabhupada? ஸ்ரீல பிரபுபாதர் Sorry. Bhaktivinoda Thakur, 8 p.m. to 10 p.m. 8 மணியிலிருந்து 10 மணி வரை இரவு பக்தி வினோத் தாக்கூர் படுக்கைக்கு Srila செல்வார். Prabhupada, 10 p.m. to 1 a.m. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 10 மணியிலிருந்து 1 மணி வரை. If anyone know about Bhaktisiddhanta Saraswati? பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி But தாக்கூர் that was also something around like he used to get up at around 2 a.m. காலையில 2 மணிக்கு எழுந்து விடுவார். And we see what they say, what are Bhaktivedanta purports? நம்ம வந்து பக்தி வேதாந்த பொருளுரையை பார்க்கலாம். They are Srila Prabhupada's early morning ecstasies. அதெல்லாம் ஸ்ரீல பிரபுபாதரின் விடியற் காலை பரவச நிலை. Most of the acharyas, they got the Roop Gun Leela darshan between this time of 2 to 6. பெரும்பாலான ஆச்சாரியர்கள் அவர்களுக்கு ரூப குண லீலை எப்ப This is a வெளிப்படுத்தப்பட்டது இந்த very, காலகட்டத்தில். this is a very magical time. இது வந்து ரொம்ப அற்புதமான நேரம். I can't explain sufficiently and you can't also understand sufficiently. நான் இதை எப்படி வெளிப்படுத்துவதுன்னு தெரியல, நீங்களும் இதை ஆழமாக புரிந்து கொள்ள இயலாது. Something I just read out. There's a prabhav of kala on mind and your consciousness. காலம் வந்து எப்படி வந்து மனதிலும் உணர்விலும் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. So for the Ratri, who is the Ratri Devata? That is Chandrama. இரவு தேவதை யாருன்னா சந்திரதேவர். And Chandra is the presiding, who is governing the mind, Mana Devata. மனதை வந்து யாருடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா? சந்திரதேவன். So if someone remains awake between 9 to 12, his man becomes Chanchala. அதாவது 9 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை இரவு யாரு வந்து விழித்து கொண்டிருக்கிறார்களோ சஞ்சலமாக இருக்கும். If you remain awake between 9 to 12, all the anarthas starts getting multiplied. அதனால வந்து நீங்க 9 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை விழித்திருந்தீர்கள்னா அனர்த்தங்கள் எல்லாம் பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். It's not exactly written here, but that is one of the very alarming point. So ரொம்ப வந்து இது அபாயகரமான which can விஷயம். scare you. இது உங்களை பயமுறுத்தலாம். There is nothing sometimes say, Prabhuji, we have so many practical services. We have so many responsibilities. நிறைய பொறுப்புகள் சேவைகள் இருக்கு பிரபுஜின்னு சொல்லலாம். I was discussing with one of the senior leader and he told me, ஒரு மூத்த பக்தர்களுடன் ஆலோசித்துக் கொண்டிருந்த போது after 9 p.m. nothing practical happens. 9 மணிக்கு மேல நடைமுறைக்கு எதுவும் The whole nature goes to sleep. மொத்த இயற்கையும் வந்து The animals, birds also go to sleep. அதனால மிருகங்கள் The பட்சிகள் trees go to sleep. மரங்களும் உறங்கி விடுகிறது. Only 2 living entities remain awake. 2 ஜீவராசிகள் தான் விழித்துள்ளனர். One is Ullu, owl. ஒன்னு ஆந்தை, or dusra the owl nature kind of person. இரண்டாவது ஆந்தை தன்மை கொண்டிருக்கக்கூடிய நபர்கள். So if you remain awake at this point, this is a very dangerous time. Your anarthas will get multiplied. What to speak of anartha nivrutti, you will have anartha vriddhi. அதனால 9 மணியிலிருந்து இரவு 12 மணி வரை யாராவது விழித்திருந்தால் அனர்த்த நிவர்த்தி போக்குவதை பத்தி என்ன இருக்கு? அனர்த்தங்கள்லாம் பெருகிக் கொண்டே செல்லும். And pratah kala is morning time. The main presiding deity is Surya Devata. காலை நேரத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த அதிபதி யார் அப்படின்னா And Surya is governing the Buddhi Devata. புத்திக்கு உரிய தேவன் யாருன்னா சூரிய தேவன். So if you get awake at the morning time, your buddhi becomes sharpened. காலையில் எழுந்தா அப்படின்னா புத்தி கூர்மையாக இருக்கும். On the contrary, if you sleep in the morning time, your buddhi goes weak. காலையில் நாம உறங்க ஆரம்பித்தோம்னா புத்தி மந்தமாகி விடும். That is the ideal time to recharge your buddhi. அதனால புத்தியை வந்து செறிவூட்டுவதற்கு அதுதான் உகந்த நேரம். And okay, this is another I think from Patanjali I have heard this. பாதஞ்சலியில் இதை பற்றி கேட்டுள்ளேன். 6 to 9 is a Rudra Kala. மாலை 6 மணியிலிருந்து 9 மணி வரை ருத்ர So at this time we should only do Shravana Kirtana. ஷவண கீர்த்தனம் மட்டுமே செய்யப்பட We should not do any management meeting. அப்ப எதுவும் வந்து நிர்வாக If you do management meeting, there will be only fights. நிர்வாக ஆலோசனை செய்தீர்கள்னா சண்டை தான் வரும்.
I heard because I heard this from one of the manager, experienced manager. இதை நான் வந்து ஒரு அனுபவம் வாய்ந்த நிர்வாகியிடமிருந்து But கேட்டேன். ideal meeting at this time is from 10 to 2. அதனால வந்து 10 மணியிலிருந்து 2 மணி வரைக்கும் And தான் then இங்க said ஆலோசனை only கூட்டம் the நடக்கும். second half is 3 to 6. ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா 3 மணியிலிருந்து 6 மணி. No meeting after 6. டுடே மீட்டிங் கேன்சல். You had the meeting. Sorry. 3 மணியிலிருந்து 6 மணி வரை. At least in the mundane sphere, they say, for you, you are the transcendental devotees. நீங்கெல்லாம் திவ்யமான நபர்கள். I don't have any qualification to comment to all the advanced Vaishnavas in Chennai. நீங்கெல்லாம் மூத்த பக்தர்கள், முன்னேறிய பக்தர்கள். 9 to 12 is a Rakshasa Kala, 9 மணியிலிருந்து 12 மணி வரை ராட்சச where காலம். all the demoniac tendencies, it gets multiplied. இதெல்லாம் வந்து அசுர குணம் வந்து அதிகரித்து கொண்டே So it இருக்கும். is recommended one should sleep. அப்ப எல்லாம் வந்து உறங்க வேண்டும். And you must have heard this also. கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. If you sleep from 9 to 12, that is around 3 hours. நீங்க 9 மணியிலிருந்து 12 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் This is தூங்குனீங்கன்னா the best time according to Ayurveda, naturopathy also. ஆயுர்வேத படியும் அந்த இயற்கை பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் உகந்த நேரம். Last year I was in Mauritius. I met one of the very senior most disciple of his, Bhakti Charu Swami Maharaj, who is doing what you say, graduation, post graduation in naturopathy. மொரிஷியஸ்ல கடந்த வருடம் பக்தி சாரு சாமி மகாராஜோடைய சீடரை பார்த்தேன். அவர் நேச்சுரோபதியில வந்து உயர்நிலை படித்துக் கொண்டிருந்தார். And he was making this point. அவர் தான் இந்த விஷயத்தை சொன்னார். That the body has a self healing power. உடலுக்கு வந்து தன்னையே வந்து அதை சரி செய்து It கொள்ள doesn't need any external medicine. வெளிப்புற மருந்து தேவையில்லை. Only you have to do two things. ரெண்டு விஷயம் தான் செய்ய வேண்டும். You don't take any anna after 6 p.m. 6 மணிக்கு மேல நீங்க உணவு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம். Prabhuji will die. No one is going to die. Don't worry. நான் இறந்துடுவோன்னு யாரும் நினைக்க வேண்டாம். Actually, we have this psychological effect that before you sleep, you should fill your stomach full. மன ரீதியிலாக And வந்து you should have more dosa, idli, sambar, rasam. உறங்குவதற்கு முன்னால தோசை இட்லி ரசம் சாப்பிடணும்னு விரும்புறோம். No, no. You should, after 6, you should not take anna ideally. 6 மணிக்கு மேல சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. So what happens if you don't take anna? Your body gets some relaxed time. அதனால அன்னம் எடுக்காத பட்சத்துல உடலுக்கு வந்து Practically throughout the day you keep eating and then the whole factory is going on the whole day. பகல் நேரத்துல சாப்பிடுகிறோம், இயந்திரம் The factory doesn't get any break. அதனால அதுக்கு வந்து எதுவும் வந்து களைப்பு இல்ல. So if you don't take anna after 6 p.m. you can drink a milk or soup, something very light, like maybe some sabji kind of thing, not anna. 6 மணிக்கு மேல வந்து சூப்பு, பிறகு வந்து பால், சப்ஜி. Then what will happen? Everything will be digested completely up to 9 p.m. 9 மணிக்கு மேல அதெல்லாம் வந்து நல்லா ஜீரணம் ஆயிடும். I heard about this wheat, roti, chapati and the rice. It takes almost 14 hours to digest. அதனால இந்த ரொட்டி, சப்பாத்தி, பிறகு சாதம் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஜீரணமாவதற்கு 14 மணி நேரம் கூட ஆகலாம். So if 9 o'clock your stomach is empty, 9 மணிக்கு இந்த வயிறு வந்து காலியாக இருக்கும் போது, so 9 and 12 is the healing time for the body. அதனால 9 மணில இருந்து 12 மணி வரைக்கும் தான் வந்து உடல் எல்லாம் சரி செய்து கொண்டிருக்கும். If you just do these two things, இந்த ரெண்டு விஷயத்தை செய்தோம்னா, eat anna before 6 6 மணிக்கு முன்னால அன்னம் சாப்பிடுவது and try to sleep by 9 p.m. 9 மணிக்கு உறங்குவது, your body will get recovered from any kind of disease. எந்த நோய் இருந்தாலும் உடல் உடனடியாக அதிலிருந்து விடுபட்டு விடும். So 9 to 12 is the healing time. 9 மணில இருந்து 12 மணி And according to Ayurveda, சரி செய்து கொள்ளும். ஆயுர்வேத படி in that 3 hours you get 6 hours of sleep. அதனால அந்த 3 மணி நேரம் உறங்கினாலும் 6 மணி நேரம் உறங்கிய பலனை அடைவர். And 12 to 3 is called as Gandharva Kala. 12 மணியில இருந்து 3 மணி கந்தர்வ காலம். Yogis generally get awake at this time. யோகிகள் இந்த நேரத்தில் முழித்திருப்பர். Rishis, yogis, siddhas, they get awake at this time. ரிஷி, யோகிகள், சித்தர்கள்லாம் இந்த நேரத்தில் 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. 1, 2, 3 மணி. So in this 3 hours you get 3 hours of sleep. இந்த 3 மணி நேரத்துல உங்களுக்கு 3 மணி நேர பலன் கிடைக்கும். Now how many of you have this experience that after 3 a.m. you don't get the deep sleep? 3 மணிக்கு மேல எவ்வளவு பேர் உணர்ந்திருக்கிறீர்கள்? Your ஆழமான உறக்கம் வருவதில்லை. sleep easily get disturbed.
அது உடனடியாக உங்க உறக்கத்திற்கும் தொந்தரவு ஏற்படும். ஏன்? Because Paramatma signals gets activated at that time. ஏன்னா பரமாத்மா தான் உங்க சிக்னல் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுத்து Your sleep will கொண்டிருக்கிறார். break, or you will go to washroom, or someone will make the sound immediately. At 1 o'clock you won't get awake, but after 3 your sleep will break. 3 மணிக்கு மேல வந்து உறக்கத்திற்கு ஏதாவது தடை ஏற்படும். யாராவது எழுந்திருப்பார்கள், இல்ல மணி அடிப்பார்கள். So this is called as Paramatma signal. Krishna is giving a signal that you should not sleep after that time. அதனால பரமாத்மா கிருஷ்ணர் சமிக்கை கொடுக்க 3 மணிக்கு மேல உறங்காதீர்கள். So that is like ideally the 3 to 6 is the Brahma Muhurta Kala. 3 மணி 6 மணி தான் பிரம்ம முகூர்த்த காலமாகும். And then after 6, when the Suryodaya happens, then what happens? 6 மணி சூரிய உதயமான பிறகு என்ன நடக்கும்? If still someone keeps continuing to sleep after that time, அதற்கு அப்புறமும் யாராவது வந்து உறங்கி கொண்டிருந்தால், Surya gives the Urja Shakti, சூரியன் தான் வந்து அந்த உர்ஜ சக்தியை கொடுக்கிறார், the power to work. வேலை செய்வதற்குண்டான சக்தி. So after Suryodaya, if you sleep, Surya sucks the energy. அதனால அதுக்கு மேல உறங்கினீர்கள்னா சூரியன் வந்து அந்த சக்தியை So you உள்ளிழுத்து can விடும். practically see those who wake up late in the morning, they feel more lethargic, more they are remain awake on the bed for at least half an hour. அதனால 6 மணிக்கு மேல யாராவது உறங்கியவர்கள் பாத்தீங்கன்னா சுறுசுறுப்பாக இருக்க மாட்டார்கள். Their body becomes more lazy. அரை மணி நேரம் அப்படியே சோம்பேறியுடன் உட்கார்ந்து கொண்டே இருப்பார்கள். So like that, these are many things are there. நிறைய விஷயங்கள் இது மாதிரி உள்ளது. Actually, I just took 4 or 5 slides. There is a whole PPT on Brahma Muhurta. பிரம்ம முகூர்த்த பற்றி நிறைய விளக்க உரை எல்லாம் இருக்கு. So this is just a material benefit. Then our spiritual benefits are much more. இதெல்லாம் பௌதீக பலன்கள், ஆன்மீக பலன்கள் இன்னும் நிறைய உள்ளது. I can just give one example. ஒரு உதாரணம் சொல்வேன். So there is how many of you know cricket?
தினந்தோறும் பிரம்ம முகூர்த்த நேரத்தில் ஐந்திரா பிரபு எழுந்து கொள்வார். Every day he used to chant 64 rounds of Hare Krishna mantra. தினந்தோறும் 64 மாலை ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பார். Every day he used to do the dressing of Radha Shyam Sundara. ராதா சிவ சுந்தருக்கு அவர் வஸ்திர சேவையை செய்வார். And then he used to read Srimad Bhagavatam. பிறகு பாகவதத்தை படித்து, And after doing all this, he used to do his own personal worship of the deities. தனிப்பட்ட அந்த விக்கிரக வழிபாட்டிலும் ஈடுபடுவார். And then he used to go for performing Sankirtan. பிறகு சங்கீர்த்தனம் செய்ய செல்வார். So that was the effect. அதனால தான் அதனுடைய விளைவு இப்படி இருந்தது. So morning program is like a net practice. Your 2 hours of the sadhana will give success for 22 hours. காலையில பண்ணக்கூடிய சாதன நிகழ்ச்சி சக்தி வாய்ந்தது. 2 மணி நேரம் செஞ்சீங்கன்னா மீதி 22 மணி நேரத்துக்கு உண்டான வெற்றியை அதுதான் கொடுக்கிறது. Now you can take vice versa. பிறகு இதை திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா, You might have heard this statement. இந்த வாக்கியத்தையும் கேட்டிருப்பீர்கள். 22 hours is a preparation, 2 hours is the main performance. அதனால 22 மணி நேரம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அது தயார் செய்வது. 2 மணி நேரம் Throughout the day, whatever you do, அதனால வந்து பகல் முழுக்க என்ன செய்கிறீர்களோ, with whomever you associate, யாருடைய சங்கத்தை வைத்திருக்கிறீர்களோ, whatever modes of nature you get influence, அந்த குணம் உங்களுக்கு ஆதிக்கமாக வந்து விடுகிறது. everything affects your next day of morning japa. மறுநாள் காலையில இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய ஜபத்தை அது So your பாதிக்கிறது. previous 22 hours are the preparation for next day's 2 hours of japa. அதனால நாள் முழுக்க அந்த 22 மணி நேரம் என்ன தயார் செய்கிறோமோ அதுதான் வந்து அடுத்த நாள்ல இருக்கக்கூடிய 2 நாள் So you'll get the prize for your main cricket match. அதனால அது வந்து உண்மையான அந்த ஆடுகள கிரிக்கெட் மேட்சுக்கு So உண்டான. from that angle, this 2 hours of japa is like your main cricket match. அதனால 2 மணி நேரம் And இருக்கக்கூடிய if you ஜபம் தான். perform well, you will get the Krishna prema. நல்லா செஞ்சீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை கிடைக்கும். Most of the devotees that don't prepare for 22 hours. யாரும் இந்த 22 மணி நேரத்துக்கு பக்தர்கள் தயார் செய்வதில்லை. That's why most of them, they have everyday struggling japa experience. அதனால தான் தினந்தோறும் ஜபத்துல போராடுகின்றனர். How many of you have the relishing japa experience every day? யாருக்கு வந்து தினந்தோறும் வந்து ஜபம் செய்யும் Dine போது dine vruddhi hauka namera prabhave. சுவை உணர்வு உங்களுக்கு ஏற்படுகிறது. Bhaktivinoda Thakur says, every day you are getting, today Prabhuji I have got the form, holy name is like Rasgulla. யாருக்கு வந்து இது மாதிரி புனித நாமம் இன்னைக்கு உச்சரிக்கும் போது ரசகுல்லா ரூபம் தெரிந்ததுன்னு இதெல்லாம் வந்து சொல்ல முடியும். I still remember in the early days when I was chanting, I used to chant like Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I was chanting and I was making very horrible face gestures. அதனால ஆரம்ப காலத்துலலாம் இப்படி வந்து தலையை ஆட்டிக்கொண்டு ஒரு கோரமான முக பாவனையை வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன். And one senior devotee came to me. ஒரு மூத்த பக்தர் என்னிடம் வந்து, He said, have you seen any movies? ஏதாவது திரைப்படத்தை I said, பார்த்தாயா? Prabhuji, I am doing morning japa and you are asking about some Hollywood, Bollywood movies. நான் வந்து ஜபம் செய்கிறேன், நீங்க திரைப்படத்தை பற்றி கேட்கிறீர்கள்னு கேட்டேன்.
Sutra. நாம ஜப சூத்ரான்னு ஏன் வந்து தலைப்பு பெயரிட்டேன்? Actually, the acharyas, each and every word is like a sutra. ஆச்சாரியர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் சூத்திரம் தான். Each word of acharyas can become one course or seminar. ஆச்சாரியர்களுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் ஒரு படிப்பாக. So I was just contemplating on each and every word of Haridas Thakur on this chapter, attentive chanting. அதனால இந்த கவனத்துடன் நாமம் ஜெபிப்பதும் ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டேன். And there is a very vast ocean in just in one chapter. அதனால ஒரு அத்தியாயத்திலேயே கடல் போன்ற விஷயம் உள்ளடங்கி இருக்கு. I just gave the Mangala Charan of this topic in the last two sessions. ரெண்டு அமர்வுல வந்து மங்களாச்சரணை தான் நான் கொடுத்துள்ளேன். So in the future, if Krishna wants, we'll speak on this topic. எதிர்காலத்துல இந்த தலைப்பை பற்றி பேச உள்ளேன். Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. इसके अनंतशेष प्रभु की जय. Our sorry. जीवन गौर हरि प्रभु जी की जय. जीवन गौर हरि प्रभु तमिल ट्रांसलेशन की जय. ISKCON चेन्नई भक्त वृंद की चैतन्य शिक्षा उत्सव की जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की परम पूज्य श्रीला भानु स्वामी महाराज की परम पूज्य श्रीला जयपताका स्वामी गुरु महाराज की. We should offer special prayer. I will request everyone to chant at this one time Hare Krishna Mahamantra, especially for the speedy recovery of our His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, loudly chanting one time Hare Krishna mantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Okay. We have our Sarthis here. Okay, we can take a little bit. Hare Krishna. So Prabhuji, there is a lot of description that you are explaining towards the second half of your presentation about food, sleep, and body odor and other things. So I have noticed all of these things in His Holiness Bhanu Swami Maharaj. நீங்க உங்களது இரண்டாவது அமர்வில் உணவை பற்றி, உறக்கத்தை பற்றி, பிறகு உடல் வாசனையை பற்றி எல்லாம் சொன்னீங்க. அதெல்லாம் நான் நேரடியாக திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்களை நேரடியாக கண்டுள்ளேன். So Maharaj is a very frugal eater, and usually in the evening is the time that you said, around that time he has his last meal. Very rarely we'll see his lights on after 9 p.m. When he comes to the temple hall, we can match our watch. We had the good fortune of hosting him for a week a few years back when the temple was flooded. So when we used to get up around 3:30 and all, Maharaj's lights were already on. And over the years, sometimes I've had opportunity to render some personal service, wash his clothes, wash his socks. There was absolutely no smell. I mean, I used to wonder, it's not just the body, the clothes also would smell. But in Maharaj's case, I mean, they appeared soft and they appeared fresh after he had worn them. So the fragrance also comes from that. So this was, I mean, I have observed, I have never shared this with anyone, but because since you were discussing all this, so I mean, this is like practical. Pratyaksh. திரு பானுசாமி மகாராஜ் அவர்கள் இங்கே வந்து விளக்கவுரையில் சொன்ன மாதிரி மாலை நேரத்தில் 6 மணிக்கு மேலே சாப்பிட மாட்டார். 9 மணிக்கு வந்து அவருடைய ரூம் விளக்குகளால் அணையப்பட்டுவிடும். 3 மணிக்கெல்லாம் வந்து விளக்குகள் எரிந்து கொண்டு கரெக்டாக வந்துடுவார். அதே போல் அவருடைய உடையை வந்து துவைத்தாலும், சாக்ஸு துவைத்தாலும் அதில் எந்தவித நாற்றமும் வராது. நான் இதை யார்கிட்டையும் வந்து வெளிப்படுத்தலை.
பட் இந்த விளக்க உரையில் சொன்னதுனால அந்த விஷயத்தை உங்களிடத்தில் வந்து பகிர்ந்து கொள்ள விளைகிறேன்னு அமரேந்தர் கௌரவ பிரபு சொல்லியிருக்கிறார். His Holiness Bhanuswami Maharaj ki. You were explaining about that we should study Bhagavatam in the morning. You're quoting Srila Prabhupada. Many devotees' experience is whenever we enter Maharaj's room, of course with his permission, sometimes he is busy with meetings, but all other times I've seen him translating books. He's constantly absorbed in the Vaishnava literature. அதனால் பானுசாமி மகாராஜ் அவர்களுடைய அனுமதியின் உள்ளே சென்றாலும் சில சமயம் மீட்டிங்கில் இருந்தாலும் பெரும்பாலான நேரம் எல்லா நேரமும் அவர் வந்து எப்படி வந்து மொழிபெயர்ப்பு செய்து கொண்டிருக்கிறார், அந்த சேவையிலே முழுமையாக மூழ்கி இருப்பதையும் வந்து அறிய முடிகிறது. Any other thing? Hare Krishna, Dandot Pranam Prabhuji. Prabhuji, my question is related to the daily routine. As you say about the morning program, but in my case what happened, I do the morning program, but after coming from the morning program at 7:30 in the morning, I will get to sleep for 1 hour before going to office. So you tell about the sleeping from 9 p.m. to the 3 a.m. in the night, but please give a light on the afternoon or morning sleeping after the morning program. காலை நிகழ்வு வந்து அதை பற்றி அறிந்து கொண்டேன். நான் வந்து காலை நிகழ்ச்சி முடிந்த பிறகு 7:30 மணிக்கிலிருந்து 1 மணி நேரம் தூங்குவேன் அலுவலகம் செல்வதற்கு முன்னால். நீங்கள் இரவு 9 மணியிலிருந்து 3 மணி வரைக்கும் தூங்கலான்னு சொன்னீங்க. அதனால் காலை வேலை மாலை வேலையில் சிறு தூக்கம் பற்றி அதை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா? When we do this elaborate seminar, we speak more practical things. அதனால் விளக்க உரையில் நிறைய வந்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய விஷயமெல்லாம் சொல்ல உள்ளோம். Your morning program doesn't start at 4 o'clock. உங்களுடைய காலை நிகழ்வு 4 மணிக்கு ஆரம்பமாகவில்லை. Your morning program starts at 6 p.m. 6 மணிக்கே வந்து உங்களது காலை நிகழ்வு ஆரம்பமாகிறது. The food you take in the evening, மாலை நேரத்தில் நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய the activities you perform in the evening, இரவு நேரத்தில் நீங்கள் செய்யக்கூடிய செயல்கள். I think I heard from His Holiness Bhakti Rasamrit Maharaj. நான் வந்து தவத்திரு பக்தி ரசாமிருத்த சுவாமி மகாராஜிடம், if you really want a good sadhana, நல்ல சாதனை வேண்டும் என்றால், this is the mantra which is not given by the previous acharyas but the latest acharyas. அதனால முந்தைய ஆச்சாரியர்கள் இதை நேரடியாக கொடுக்காவிட்டாலும் you should turn off your gadgets minimum 2 hours before going to sleep. இரவு உறங்குவதற்கு முன்னால உங்க செல்போன் எல்லாம் அணைத்து விட வேண்டும். Otherwise your sadhana will be spoiled. இல்லனா உங்களுடைய சாதனா வந்து கெட்டுவிடும். Karagre vaste WhatsAppam, karmadye Facebookam, karmule Instagramam, prabhate mobile darshanam. அதனால இந்த ஃபேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், கணினி, மொபைல் இதெல்லாம் தூங்குறதுக்கு 2 மணி நேரம் people அணைத்து விடும். sleep with smartphone and they wake up with the smartphone. நாம வந்து தூங்கும் போதும் மொபைல் அலைபேசியுடன் தூங்க ஆரம்பித்து எழும்போதும் அதை but that spoils. So there is ratri charya, similarly there is din charya. இது வந்து ராத்திரி நேரம், பகல் நேரத்துலயும் அப்படி இருக்கு. Nowadays many senior leaders in ISKCON, they are recommending you should also start doing some yoga, pranayam, surya namaskar. அதனால தான் வந்து யோகா, பிராணாயாமா, சூரிய நமஸ்காரம் கூட செய்யுங்கள் இஸ்கான் மூத்த பக்தர்களும் வலியுறுத்துகின்றனர். And amongst them one of the thing is called as shavasana. அதுல ஒன்று தான் ஷவாசனான்னு சொல்லப்பட்டுள்ளது. I heard from one of the yoga gurus. யோக குருவும் இதை தான் சொல்கிறார். 10 minutes of shavasana is equal to 1 hour of sleep. 10 நிமிடம் ஷவாசனா செய்தால் அது 1 மணி நேரம் தூங்குவதற்கு சமம். And sometimes during the day you can have a power nap. அதனால வந்து பகல் நேரத்துல வந்து நீங்க சிறு தூக்கம். It's not that during the daytime you turn on the AC and you close the curtain, you take some thick blanket and in a very cozy way you go for sleep for 1.5 hour. That should not be there. பகல் நேரத்துல வந்து ஏசியை போட்டு கர்ட்டனை மூடிட்டு 1.5 மணி நேரம் தூங்குவது அவ்வாறு செய்யக்கூடாது. Sometimes it can be, but it should not be the regular practice. சில சமயம் பண்ணலாம், அது தொடர்ச்சியாக செய்யக்கூடாது. When the body is really exhausted, that's a different situation. உடல் களைப்பாக இருந்தால் அது வேறு விஷயம். But in regular practice we should develop this kind of some habits. இந்த நல்ல பழக்க வழக்கத்தை தான் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். So I seen personally, I saw, how many of you saw His Holiness Guru Prasad Swami Maharaj?
குரு பிரசாத் சுவாமி மகாராஜா நான் one of கண்டிருக்கிறேன். the GBC, Prabhupada disciple. பிரபுபாதுடைய சீடர் உயர்மட்ட குழு His age is almost, I think, above 75. 75 வயதுக்கு மேற்பட்டவர் தான். But he is from like army. அவர் வந்து அப்படியே ராணுவத்தில் So Maharaj was walking in Vrindavan, பிருந்தாவனத்தில் நடந்தபோது and just to catch him, I had to run behind him. அவர் நடந்து செல்லும் போதே நான் He is ஓடி very சென்று tall பிடிக்க and he வேண்டும். walk very fast. அவர் உயரமாக இருந்தாலும் வேகமாக And நடப்பார். throughout the day I have seen he is like very energetic. அதனால ரொம்ப பகல் நேரத்துல துடிப்புடன் So like that we have செயல்படுகிறார். seen many sannyasi in ISKCON. நிறைய துறவிகளையும் இஸ்கான் The example which we heard from Prabhuji is of his Bhanu Swami Maharaj. பானுசாமி மகாராஜா அதற்கு உதாரணமாக திகழ்கிறார். I have seen many times, at least in the meetings when you used to see, Maharaj look like some yogi. அதனால மீட்டிங்ல கூட மகாராஜ் அவர்கள் யோகியை போல He is தேஜஸுடன் very இருப்பார். strong. ரொம்ப பலமானவர். So the Kali Yuga, the irregulated eating, sleeping has completely damaged our body. அதனால கலியுகத்துல இந்த ஒழுக்கமுறை That's வாழ்வியல் why நமது we உடலை are not கெடுத்து used to விட்டது. such kind of thing. But in due course of practice, if you develop this habit of early morning hour, waking up, and then there are different ways, doing yoga, pranayam, power nap. In the beginning, you can take 1 hour rest to remain fresh throughout the day. Then you can try to reduce it to half an hour and then do some Surya Namaskar, other things. That can also rejuvenate your body. விடியற் காலையில் எழுவது, யோகா முறையை செய்வது, உறக்கத்தை குறைத்துக் கொள்வது, இதெல்லாம் வந்து உடலை வந்து ஆரோக்கியமாக வைத்துக் கொள்ள உதவும். Anything? श्री चैतन्य शिक्षा उत्सव की So once again, I'd like to thank especially His Grace Amarendra Gaur Prabhu. Somehow it was not the plan. I went to another temple. During my last visit, I was with Jai Gopinath Prabhu. And at that time, I just thought that I would like to visit this temple. Then Prabhuji asked me to give Bhagavatam class here. And then that time, I got a merciful glance of Amarendra Gaur Prabhu. And because of his Krupa Drishti, I got this seva here. So I really would like to express my heartfelt gratitude to him. இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய அருள் திரு அமரேந்தர் கௌர பிரபு அவர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. And I would like to beg forgiveness. I couldn't fulfill his expectations. அவர் எதிர்பார்த்ததை நான் முழுமையாக என்னால He was expecting some topic from me, but I couldn't complete that. அதனால தலைப்பை என்னால முழுமையாக முடிக்க இயலவில்லை. What to speak of completing, I couldn't even begin that. அதனால முடிப்பதற்கு என்ன ஆரம்பிக்கவே இல்லை இன்னும் நான். So we please kindly forgive me. Prabhuji, we take that as your grace. So you have postponed this topic for the next visit. அதனால அடுத்த தடவை நீங்க வரும்பொழுது இந்த தலைப்பு நீங்க வந்து சொல்ல இருக்கிறீர்கள். So we are very, very grateful to you, Prabhuji, for accepting our invitation. So எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்ததற்கு நன்றி. And I am sure you have, by now you would have a lot of fans here who would like to hear from you and seriously work on their personal sadhana, chanting and improving their quality of devotional life. அதனால நிறைய பேர் உங்களுடைய விசிறிகளாக மாறிவிட்டனர். அதையும் நடைமுறைப்படுத்தி மீண்டும் வந்து அவங்களுடைய ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் அடைவர். So thank you so much, Prabhuji. So two things which was clearly coming out for all of us. One is Chaitanya Charitamrita to bring Gaur Nitai home, and secondly Brahma Muhurta. So everyone was so inspired and charged up that from tomorrow they are going to start Brahma Muhurta chanting, and you can all join the sacred morning program. So yeah, so thank you so much for this wonderful session. It was so much of learning and churning also. So சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தம் என்ன உறுதிமொழி எடுத்திருக்கீங்களோ அதெல்லாம் வந்து மறந்து விடாதீர்கள். They should give names to whom? Yeah, so they can give names to us. So I'm here and our team is here, so we can give the names. யாரெல்லாம் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிருத்தத்தை விநியோகம் செய்ய வேண்டும்னு உறுதிமொழி சங்கல்பம் கௌர்னிட்டாய் மகிழ்ச்சிக்காக நீ செய்யணும்னு விரும்புறீங்களோ பேரை வந்து நீங்க கொடுத்து விடலாம். So we have Sai Suman Prabhu and Hayagri Prabhu who will be taking names. Hayagri Prabhu கிட்ட நீங்க பேரை கொடுத்துடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. So we can all once
யாரெல்லாம் வந்து எடுக்க விரும்புகிறீர்களோ அனந்தசேஷ் பிரபு மகிழ்ச்சிக்காக நீங்கள் கையை உயர்த்தலாம். யாரெல்லாம் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை வாங்க இருக்கிறீர்கள்? Yeah. So you can all raise your hands and Yeah, so we are. names Prabhu and working on the I'll take the names. You can Hare Krishna, we request His Grace Ajita Gopinath Prabhu. He is our honorable TMC member to offer dakshina to Prabhuji. Tamil English. Phone number. Okay. So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So now we please give your names to Hayagiri Prabhu and Sai Suman Prabhu. So already we have got two names. So Jyoti Mataji, English. Vinod Prabhu, Tamil. Yeah. Amrind Gordas. Amrendra Gaur Prabhu. Amrendra Prabhu. 5 sets. 5 sets, yeah. Amrendra Prabhu. Do we have any group photo for the session? Haribo! Haribo! At least that will. So I request all Matajis to come down and settle down, and all Prabhus to go onto the stage. Along with Gaurnit, I will have photo. Hare Krishna, all Prabhus I request to go up onto the Hare stage. Krishna, இந்த தொட்டியெல்லாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிரபுஜி இங்கே உட்காந்துக்கலாம். மாதாஜி கூட வந்து என்ன பண்ணலான்னா சில பேர் உட்காந்துக்கலாம், சில பேர் வந்து முட்டி போட்டுக்கலாம். பிரபு இங்கே இருப்பார். மேபி இங்கே வந்து முதல் வரிசையில் பிரபு உட்காந்துண்டு பிறகு வந்து பிரபு வந்து சேரில் உட்காந்துக்கலாம். பிரபுக்கு பின்னாடி நின்றுண்டா குரூப் ஃபோட்டோ வந்து நல்லாயிருக்கும். ஸோ இதை முன்னாடி எடுத்துடலாம். வாலண்டியர்ஸ், யூ கேன் ரிமூவ் திஸ் பாட்ஸ். ஹயகிரி பிரபு, இந்த தொட்டியெல்லாம் எடுத்தால் தான் மாதாஜிஸ்க்கு இடம் வரும். someone has to remove these parts. Prabhuji, you people have to kneel down, otherwise your face very Yes. This side also some can come. மேபி முன்னாடி இருக்கிறவங்க உட்காந்துக்கலாம், இங்கே இருக்கிறவங்க கொஞ்சம் நீல் டவுன் பண்ணிக்கலாம், பின்னாடி இருக்கிறவங்க நின்று கொள்ளலாம். யார் ஃபோட்டோ எடுக்க போகிறது? குரூப் ஃபோட்டோ. Deepankar Prabhu, you are taking. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालो जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना पतित पावन हेतु तब अवतार पतित श्याम पतित प्रभु न पाइबे प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी प्रभु कृपा बोल कौन करो आमी बड़ो दुखी कृपा दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई दया करो अब कृपा बोले भाई चैतन्य निताय तब कृपा बोले पाय आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ आहा स्वरूप भट्ट युग श्रीजीव प्रभु लोकनाथ भट्ट युग दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास
Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Gauranitai, 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 Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Sai Gaur Premanande, Hari Hari Bol. Shri
श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय, वृंदावन धाम की जय, नवदीप मायापुर धाम की जय, गंगा माई यमुना माई की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, निदाय गौर प्रेमानंदे। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada ki jai. Shri Caitanya Shiksha Utsava ki